Mulai kok udah oh, masih oke nih. Tengah lagi. Oh, logonya masih ya. Udah, kita masuk. Udah. Oh ya. Ini kalau Pak Yakub terlambat pesawatnya, mungkin nanti yang sesi 2-nya Pak Yakub yang sesi 3 itu. Oh, bisa. Karena kayaknya ini khawatirnya ini karena terlalu ini baru Betul lah. dijemput, ya, betul. Itu pun malah kita lanjutkan karena kita dapat kembali berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di hari ketiga workshop modal Runtun Waktu untuk Manajemen Risiko dan Asuransi yang diselenggarakan oleh Laboratorium Cantika. Setelah sesi-sesi yang menarik di hari pertama, kedua kemarin, hari ini kita akan melanjutkan dengan rangkaian materi yang tentu tidak kalah menarik dari 2 hari yang lalu. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai sesi pertama untuk hari terakhir ini yang akan disampaikan oleh Dr. Mansur dengan topik Application of TAR Editorial Risk Modeling. Pada Pak Maha, kami persilakan nanti penyampaian materi sampai jam 10. Terima kasih. Sharing request. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis yang berusaha, Prof. Gunardi, dosen-dosen dan peserta yang saya kasihi sekalian. Hari ini hari yang ketiga, hari terakhir. Terus boleh rujuk kepada folder sesi 16 Juli 2025 di sini. You should have one PDF file and one R programming file in IMD format. Now please download this one first, the slideshow. I'll be talking about introductory applications of TAR models. TAR stands for Threshold Autoregressive. Threshold Autoregressive in actuarial and risk modeling. Now, the outline of this session would be the last 2 points of the slide, which are the introductory application. Okay, to actuarial and risk modeling, including insurance modeling. Now, the learning objective, we have 7 learning objectives here. So I'll be doing this in 2 sessions. So depending on how much time we have in this first session, probably we will cover up to 3 or to 4 objectives. Then we will finish everything in the second session. Now, first one, in order for us to apply TAR model, we need to learn or we need to understand how structural breaks and symmetric in time series data looks like. In other words, we need to plot the time series, then we check whether is there any structural break or asymmetry properties in the time series plot. The second objective is to learn about regime
regime shift in TAR model. So that's the key or prominent difference between AR and TAR, where TAR has this threshold move that allow regime switch to happen. Now, number 3, to relate regime shift to structural break and asymmetric properties, okay, based on example using insurance claim, takaful policy lapse, and financial risk based on volatility. Okay, and then number 4, to understand structure of TAR model based on mathematical equation. Okay, based on mathematical equation. So they have equation. So we at least need to identify which one is threshold, which one allowing, which one is the regime, and which one is the 2 AR model embedded in TAR model. Okay. Number 5, to interpret the TAR model based on insurance claims scenario. This is not the real case, just a scenario. We will interpret the coefficient, okay, the coefficient of TAR model. Okay, number 6, hands-on activity. Okay, hands-on activity. We will do super basic TAR model. Okay, TAR 1 to simulate claim data. That one is not as important as fitting TAR model to a time series and compare. We want to compare the performance of TAR with AR1 as well as auto-ARIMA function. Okay, auto-ARIMA function. So TAR should provide at least a little bit of improvement in modeling because the enhancement of the innovation was there. Okay, innovation was in TAR. So TAR should provide better approximation, okay, in terms of coefficient estimation, in terms of error measures, in terms of forecasting, and etc. Okay, at least one of these characteristics has to be there. And finally, we will use the best model, any of them, either TAR, AR, or any model given by AutoArima to do forecasting. Okay, forecasting. So these are the learning objectives, 7 learning objectives that we will cover today. Right. Now, TAR model in actual science and risk modeling introductory guide. Now, in actual science, in actual and industry context, time series data often exhibit regime shift due to economic changes, policy reform, and catastrophic event such as apa? Disaster, banjir, gempa bumi, and so on. Okay, unprecedented event including COVID. Okay, including COVID that induce structural breaks and asymmetric in time series. Now, these changes, for example, economic changes or policy reform, economic changes, for example, if the government decided to increase overnight OPR, lending rate between banks, for example, to certain amount increase. So that one will change the probabilistic structure of the initial observation. So that one will induce structural break, will induce asymmetric in time. Okay, these changes could be big. For example, COVID, the effect of COVID to certain number of sales or to certain number of performance, okay, including share prices and so on. Okay, these big changes described as X values
induced structural break, and asymmetric in time. Now, traditional linear models, ARIMA, SARIMA, assume constant dynamic over time. We have learned about this constant dynamic over time. SARIMA, ARIMA can be used to model dynamics changes over time, but the assumption is constant, mean constant, variance, okay, and linear, which may not be able to capture non-linear pattern that emerge following these extreme events, okay, economic changes, policy reform, and disaster. So, threshold autoregressive model, in short, TAR, are different behavior across regime over time, making it ideal for modeling structural break and asymmetric responses, such as insurance claim, okay, policy lapse, and financial risk. Policy lapse itu apa? What is policy lapse? Anyone? Policy lapse. Insurance claims, we know that, something happened, you go and get some fees, and you get the bill and you bring the bill to your insurer, and you get some money, okay, based on the claim, based on the receipt. What about policy lapse? Policy, insurance policy kan? Insurance policy, you have insurance number, you buy a policy, you buy insurance, you get a policy number. Okay, you got a policy and you have to pay premium. You have to pay premium every month. Okay, some they can do it every year, some half yearly. Okay, some even bi-weekly basis. So lapse mean if you are not serving the payment, especially ILP product, investment linked insurance, where they convert the premium as investment units. So this investment unit is a survivor like a blood water for the policy. At certain point, after, for example, you fail to pay the premium for example, 3 months or more, then during that fail period yang tidak dibayar itu, unit tadi akan digunakan untuk meneruskan survival of the policy. But at one point, unit itu sudah habis. Jadi dia akan lapse. Polisi itu mati. Okay, polisi itu lagi hidup. Jadi tidak lagi di cover lah. Okay, itu maksudnya policy lapse. And it can happen again and again. For example, udah ada wang kan, mungkin hari tu tak cukup duit, tapi bulan keempat dah ada, tapi polisi sudah lapse. Jadi perlu ke insurer, dimintanya untuk diaktifkan semula. Okay. At that time, they probably recalculate the risk because, have default payment and your age probably the same, just 4 months away. Takkan berpindah dari 30 tahun ke 50 tahun kan. Jadi risk umur itu tidak dikira. Jadi mungkin hilang pekerjaan mungkin. Jadi risknya berbeza, premiumnya mungkin berbeza. Okay, disebabkan oleh situasi semasa. So be careful if you have insurance or takaful policy, so make sure it's continuous and you can use the units, okay? The units, especially for ILP units, but you have to make sure not zero, okay? Now, financial risk is basically based on volatility. Now, we need to know about structural break. So, structural break refers to sudden or lasting change in statistical properties. For example, mean variance autocorrelation of a time series. Now, obvious example here. Okay, you can like
3 sub-period. Like before the structural break number 1, the red circle number 1, sharp increase, then you have like sub-period, okay? Then after the structural break number 2, okay, where you have a plummet or a sharp decrease to initial level, around the same initial level as before the first structural break itu. Okay, ini namanya structural break. Datanya continuous, okay, tetapi ada perubahan level. Contohnya yang pertama tu, yang sebelum structural break yang pertama tu, mean-nya mungkin constant, itu stationary kan? Stationary, kemudian ada perubahan, something happen. Increase, probably sale of mask, topeng selepas COVID. Okay, mungkin meningkat terus. Jadi, yang seterusnya itu maintain for at least 3-4 years. Kena kita masih perlukan topeng muka kan, face mask. Dan kemudian selepas most of us have been vaccinated, dah divaksin, jadi dah tak pakai topeng muka, jadi dia turun semula ke level sebelum COVID itu. Jadi ada 3 stationarity di sini. Stationary before first structural break, stationary second, then stationary third. Okay. Based on this idea, okay, they develop threshold model. Okay. Now you read point number 2. TAR model capture switching regimes. Okay. Once the threshold cross a certain level, example inflation rate 3%, unemployment rate 7%, and so on. Okay. And you could imagine that the threshold should be somewhere in between these 3 sub-period. Mau ada perubahan itu baru dia pindah ke regime yang baru. Okay, contoh structural yang lain ialah ini classical example of structural break, Sungai Nil. Nil River flow from before 1880 to after 1960. Okay, the data likely contain one meaningful structural break, especially around or before 1900 to be exact 1898 corresponds to historical construction of Aswan Low Dam affecting river flow. So you can use this graphical plot to show structural break if you can't really see where the breaks are. So definitely this time series probably stationary, but certainly have breaks, okay, structural breaks. So we can use TAR for this one, okay. Now, that one is structural break. The other properties is asymmetry. Apa maksud asymmetry? Maksudnya apa? Kalau simetri itu apa? Sama kan? Kalau kiri dan kanan pasti kena sama, simetri. Okey, simetri. Kalau tak sama, kiri dengan kanan pun sedikit 1 degree je berbeza, dia adalah asimetri. Okey, kanan dan kiri perlu sama. Now, asimetri ini lebih mudah kalau dicek menggunakan distribution. Okay, later we'll see how distribution helps to understand about asymmetry. Now, many real-world phenomena respond differently to positive and negative shocks. TAR allow this asymmetric autoregressive behavior, okay, meaning the time series react differently when above or below a threshold. Now, the threshold here, okay, we divide this into positive and negative observations. Yang di atas sana tu positif, yang di bawah tu negatif. Okay. Now, when you plot this using histogram, for example, you can see that the distribution is not like a bell-shaped distribution. Kayak normal distribution tu itu
symmetry. Deviation from normal distribution is asymmetry. Okay, now asymmetry distribution is not symmetrical ataupun not normal, where if you plot all the values plotted in the time series plot in terms of histogram, you can see that you have left skewed ataupun negatively skewed, which is not symmetry. Long tail di sebelah kiri. Okay, long tail di sebelah kiri. Tidak terlalu obvious, okay, tapi memang tak simetri lah. Okay, memang tidak simetri. If you have this kind of situation, you can use star model. Okay, you can use star model. Next, beside histogram, you can also use box plot, kan? Okay, if you see the box plot between the first and second to second and third quartile, okay, the box size tu yang atas dan bawah tu sama, maksudnya dia symmetric. Okay, kalau skewness, based on skewness value, closer to zero mean normal or symmetry. Kalau skewness value dia positif ataupun negatif, itu asymmetric. Okay, you boleh gunakan statistik yang lain selain daripada histogram. Now, more advanced detection of asymmetric in time series is called directionality. Okay, it's called directionality, where you compare a time series plotted in time order, okay, with the same series but plotted in reverse time order. Okay, yang di bawah itu reverse time order, meaning yang point yang akhir sekali itu menjadi point yang pertama di dalam gambar rajah yang bawah. Okay, dalam time series plot yang di bawah. So it can tell the distinguishment ataupun perbezaan antara yang atas dan di bawah. Okay, itu maknanya asymmetric. Okay, asymmetric. Kalau dia simetrik kan sepatutnya atas dengan bawah kan sama. You imagine deterministic structure like sawtooth or segitiga throughout the period. So you reverse the segitiga, you get the same segitiga. Okay, that one is symmetry. Now, directionality can be seen qualitatively in plot, but not all the time, especially when you have lots of observation. So what you can do is you can use of directionality test, okay, which was produced from my study, okay, my PhD, where we propose a suite of directionality tests to detect directionality. Okay. Now, all the statistics used to detect directionality is published here. So you can go to this hyperlink, DOI. If it is not access, so you can probably go through to from your library and download this article. Now, directionality can be seen in many stationary time series from various disciplines, okay, but it is overlooked when fitting linear model with Gaussian error. Linear model is linear, Gaussian is basically linear. Linear is symmetry, Gaussian also symmetry. So we are talking about asymmetric time series. Jadi kalau data yang punya asymmetric behavior, okay, didetect melalui directionality, dia menjadi satu feature untuk menggunakan TAR, non-linear, threshold atau regressive instead of linear model. Okay, itu sahaja dia punya conclusion daripada directionality test itu.
If a time series has directionality, then no linear model, for example, TAR model, are more suitable than AR model. Okay. Now, TAR model. So who developed TAR models? Threshold autoregressive model is developed by Prof. Howell Tong. We call it Tong. Okay. From LSE. So you can read the article, the first article about threshold autoregressive model from this article. Okay, you can Google. Okay, you can read the establishment of threshold autoregressive model, the concept, the assumption, and everything else. Okay. I think he's still alive and he's a professor emeritus at LSE. Okay, you can read his bio, etc. Out of curiosity, when you want to use something, you want to make sure or at least interested to know who developed what. For example, you use Apple instead of Samsung. You want to know who the creator or who's the maker of your goods or model, etc. Okay. Next. So to recall, TAR model, okay, suitable for time series exhibit regime shift, okay, due to structural break or asymmetric properties. Now, we want to connect these attributes to insurance claims, okay, to insurance claim. Now, have first. Insurance claim due to disaster as trigger. Now, structural break example, as a natural disaster, for example, flood, earthquake, insurance claim volume and volatility often surge. Okay. Jadi meningkat disebabkan oleh mungkin ramai yang meninggal dunia ataupun kehilangan harta benda, okay, dan memerlukan tuntutan, okay, daripada insurer. Okay, jadi claim insurans itu meningkat secara mendadak selepas bencana alam itu. Okay, so bencana alam itu cause the structural break. Claim terus meningkat secara mendadak. Threshold, okay, threshold lag disaster index. Threshold is basically the most trickiest thing when we want to use TAR model because we do not know for certain what kind of threshold value to be used. Because it can be anything. Okay, it can be anything as long as you have justification why you use that as your threshold value. Okay, we will be okay. You must provide justification. Kenapa gunakan threshold value 10, kenapa tak 100? Kenapa 7 tak negatif 3? Justifikasi itu diperlukan, especially untuk publication. Okay, in fact, you can always try error. Now, regime 1 and regime 2, okay, regime 1 and regime 2, because remember, we'll shift from one set to another set and then can come back to the other set or the original set, depends on the threshold value against the current value. Okay, against the current value. Contohnya kalau value yang current ada 10, okay, thresholdnya adalah 7. Okay, 10 kalau lebih daripada 7 akan ambil yang bawah. Okay, selain daripada itu dia akan ambil yang atas. So nanti kita akan tengok formula dia. Now kita nak kaitkan dengan structural break and regime to insurance claim. Now regime 1 claims follow predictable season or trend pattern.
follow predictable season, maksudnya keadaan yang normal. Okay, keadaan yang tanpa disaster. Now, number 2, a different AR structure capture increased viability, persistent or clustering volatility in claim post-disaster. So, kondisi yang berbeza. Okay, kondisi yang berbeza. Satu, tanpa disaster, yang keduanya ada disaster. Okay, capture increase, variance, persistent or clustering volatility. TAR capture structural break by fitting separate AR process before and after event, okay, reflecting non-linear jump in claims dynamics. Okay, contoh yang kedua. Okay, contoh kedua, Polylab study. Okay, policy lab study, asymmetric response to economic condition. Asymmetric response example during economic downturn, for example, high unemployment, pengangguran yang tinggi. Okay, pengangguran yang tinggi could correspond to many people are unable to pay premium. Dah kehilangan pekerjaan kan? Jadi kehilangan mata pencarian, jadi kehilangan mungkin wang kurang untuk membayar polisi. Okay, jadi induce ataupun memberi kesan kepada policy lapse. Selain itu, high interest rate or interest rate hikes meningkat, policyholder may proportionately lapse their policy due financial strain. Okay, due to financial strain. Now, the threshold could be lag unemployment rate or policy interest rate. So penyebab itu menjadi threshold. So apakah value yang boleh digunakan untuk menggambarkan unemployment rate itu? Ataupun interest yang menjadi punca kepada perubahan structure time series itu boleh diambil kira sebagai threshold. Okay, boleh diambil kira sebagai threshold. Now, regime yang pertama, lapse rate are relatively stable and not follow constant and follow consistent autoregressive pattern. Ini yang keadaan yang ideal. Regime yang pertama itu biasanya yang ideal. Yang ideal ataupun yang tidak ada perubahan. Yang macam tadi kan, this one, predictable season. Yang regime yang pertama. Nah, regime yang kedua, okay, ini yang regime yang pertama untuk policy lab, relatively stable. Regime yang kedua, lapse increase sharply. Okay, lapse increase sharply. So banyak polisi yang mati. Okay, polisi yang die because of failing to have units. Okay, in the policy. So, TAR capture asymmetric behavior as policy lapse. Reaction during economic stress differs significantly from those during stable period, a non-linear relationship that linear model can't handle well. So, you can use TAR model. Next, last example, financial risk, structural break in market volatility. Now, structural break example, financial crisis or sudden geopolitical shock. For example, 2008 crisis, COVID-19, you have 2008, 2010 global economic crisis, okay, trigger abrupt shift in market volatility and asset return behavior. So, the threshold can be any of those. For example, the CDS spread ataupun return itself, you can use the observation itself as the threshold. Okay, as the threshold value. Or investment index, for example in KL we have KLCI index. Kalau di sini yang index yang composite index ni apa? Apa? IDX. Okay, IDX index. So that one can be used as well. JEE. Okay. Jakarta Islamic Index. Okay, that's nice. They're all Islamic index. Okay, or Islamic stocks. Okay.
And the TAR models, the structure break by assigning different AR mix, okay, to calm or to turbulent markets, thus reflecting state dependent profile. So basically separate into two groups and fit AR, okay, in their own groups. Now, this is summary table summarizing those examples for insurance claims, for policy lapse and financial risk. Potential threshold available, okay. Column number 3, past claim level. So you can use that as your threshold value as well. Disaster index, also possible. There is no like set and stone for that. Okay, you must go and try or must think about what are the costs of the problem, or you can just use certain level in based on your observation, past performance. Okay, policy lapse, unemployment, interest rate, okay, itu obvious. Financial risk, okay, volatility, okay, like return ataupun volatility. Okay, now where are those regime shift in TAR model? Okay, TAR model is a segment of time series where data follows specific autoregressive pattern. Now, TAR model assume that time series may behave differently depending on past value of series. Now, where is the regime? So you can see there the mathematical formula. TAR model define regimes like as follows. YT, subject of the equation, okay, equal to two sets of model. One set of model yang di atas dan di bawah. Now, dibahagikan regime ini berdasarkan inequality condition at the back. If your YT minus D kurang atau sama dengan R, YT akan mengambil model yang di atas itu. If YT minus D more than R, YT akan mengambil model yang di bawah. Okay? So, regime switching itu berdasarkan your preset value ni, YT minus D, in comparison to threshold value, is R. R itu adalah threshold value. So threshold value itu can be anything lah yang kita discuss tadi tu. Okay, for example, the mean of past claims or past observation of something that is factoring the performance. Okay. So tapi strukturnya begitulah. Okay. You have two models within TAR model. So these two model is basically AR model. Okay. Contohnya yang atas itu you have phi 1 0, which is the intercept. Okay. Plus phi 1, okay, YT minus 1. Kalau AR1 berhenti di situ saja, kemudian ditambahkan dengan residual. Okay. And you have another set of AR1 which is yang di bawah itu. Okay, untuk regime number 2. Okay, regime number 2. Any question? Ada soalan tak? YT is the same time series. YT minus D itu threshold value, threshold variable. Ataupun di dalam softwarenya dipanggil delay D. Okay, delay D. Usually, we compare or we will make YT minus D as YT minus 1. So, kita compare value yang semalam. Immediate yesterday. You can have YT as well as your condition. YT maksudnya value YT. Tetapi YT itu akan conflicting dengan YT as the subject of the equation tu. Dia belum predicted tapi kita dah gunakan dia untuk condition.
untuk menentukan YT. Jadi kurang make sense di situ kalau YT minus D, D-nya equals to 0. Selanjutnya, kita ambil YT minus D, D equals to 1. Kita ambil yang value yang yesterday. Okay, we compare yesterday to predict today. Okay, to predict today. Jadi YT plus YT itu adalah today. Okay, YT itu adalah today. Terus, now in our model, regime shift are mandatory. Okay, without this, meaning our model is not functioning. Okay, so you have three attributes here. Threshold variable yang menentukan kondisi perubahan regime switching itu sama ada YT minus 1, YT minus 2, YT minus 3. Itu pun tidak ada peraturan yang menyatakan tak boleh guna kecuali D equals to kosong. Unless it makes sense. Okay. Now, threshold value wajib ada. Okay. You must have threshold value. Then last one itu adalah parameter lah. Okay. Parameter dalam model AR. Okay. Dalam model. Now, so you can look at this slide. This is example of threshold autoregressive models in its simplest form. Okay, namanya adalah TAR1. Okay, TAR1. Where, okay, you have YT equals to, yang di atas adalah AR1. Yang di bawah juga adalah AR1. Okay, tetapi AR yang di atas itu, AR1 yang di atas itu untuk YT minus D ataupun observation YT minus D yang kurang atau sama dengan threshold value. Okay. Itu adalah yang regime yang pertama. Kalau you have past observation more than your threshold value, YT akan mengambil AR yang di bawah ini. AR1 juga tetapi AR1 regime 2. Okay. Yang biru ini dipanggil upper walaupun dia duduk di bawah. Kenapa? AR1 regime 2 upper. Kenapa dipanggil upper walaupun dalam formula ni dia di bawah? Correct. Okay? Because here Y minus 1 more than R. Dari segi structure data kan, more itu yang lebih kan, yang atas. Okay, jadi itu kita panggil upper, yang atas, yang less than or equals to R itu kita panggil lower. Now you can change this way. Betul tak? Yang kalau you minat yang atas itu di atas kan? So yang biru itu di atas. Kondisinya tidak berubah. Biru belongs to more than, yang merah less than. Okay, you boleh ubah tu supaya tak confuse kan, mana satu lower, mana satu upper. Ya? Is it possible that model have more than 3 weeks? More than 3 more than 2. than 3 More than 3 regime. weeks. It's possible. You can check. Zoom check. Di sini ya. Zoom check. Tab. Oh, di sini. Okay. Is it possible that TAR model have more than 3 regime? Pertanyaan sebelum. You can have, I think you can have 3 if you have absolute value for equal. Meaning, if you have more than, less than,
and the other one is for equal. Yang itu kan equalnya digabung dengan less than kan? The thing is, your condition, okay, the conditions should be continuous. Your selection of yt minus 1 should cover every numbers in your sample. Jadi tak ada yang putus. Walaupun dia ada structural break kan, okay, tapi dia kena represented by this condition. So we have more than, itu cover yang lebih, yang less than or equal, itu maksudnya cover threshold value dan termasuk dirinya dan kurang. Kalau mungkin mau dipecahkan berdasarkan condition tertentu ataupun objective of your study, I think that is not possible, okay, to have 3 AR in your threshold model. Okay, where you have less than, more than, and another one just equal to R. But again, equal to R will join your less than or equal anyway. Okay, so it depends on what purpose of you of having more than 2 threshold, more than 2 regime. Why you want to have 3 while all the numbers in your sample is covered in this star model? Okay, unless you have specific reason, I want to investigate how many or how the effect of threshold value are given by a separate AR model in TAR model. You can do that if you want, okay? But you have to make sure your RStudio package allow you to do that. Or you can just manually fit TAR model. Later, we are not using manual, we just use embedded function. If we do manual, I don't think we have enough time to cover for just today. So you remember we learned about Sarima, so we take more than time allocated. Okay, this is just introduction. Okay, at least you get the idea and you can learn, you know what to do with this model and you can explore further, or maybe there's a future workshop, then we can try to elaborate more on that. Okay, good question anyway. Okay, terus. So I think this one would help us understand better. When this is very helpful when you think about model fitting. Okay, model fitting. Now, as you can see, there are 2 structural break. Okay, structural break di sebelah kanan and di sebelah kiri. On the left, on the right, I mean the first circle, second circle. Now, if let's say the blue line, okay, the blue horizontal line is the threshold value. Okay, the threshold value. So, when the TAR is running, you'll check your T minus 1, for example, over a threshold value. For example, katakan threshold value ini 100. Okay, 100. Now, all observation before the first circle ini, katakan semuanya kurang 100. Contohnya 70, 55, 2, so on. So meaning they are all will be fitted together, okay, using AR1 yang di atas itu. Yang regime yang lower. Kerana nilai-nilainya semuanya kurang daripada threshold value yang 100 itu. Kalau diperhatikan, the first subset itu stationary ataupun tidak? The observation before the first structural break. Stationary kan? Ini. Stationary kan? Tidak ada trend kan? Okay. Ini stationary. Okay, stationary. Kemudian berlaku structural break. Then you have another set of observation and all of these values semuanya lebih daripada 100. Okay, you imagine the threshold is 100
And these observation yang di atas ini semuanya lebih daripada 100. Okay. So the subset of these, okay, will be fitted using AR1 regime 2 upper. Yang biru ni. Okay. Okay. Then berlaku structure break yang kedua, the price or any kind of thing, any kind of observation plummet, okay, decrease sharply, then you have another set of stationary observation yang ketiga ini. Dan value ini happen to be below 100. Jadi semua ini akan fitkan menggunakan regime 1 lower. Okay, regime 1 lower. So you get the idea, right? So this is how it works. Okay. Now, we imagine, okay, imagine a scenario, TAR1 model using insurance claim. So we want to imagine TAR1, okay, fitted to insurance claims. Research objective to model monthly insurance claims submitted to a company, and the management suspect the claims behavior shift dramatically after a disaster, after a catastrophic event like flood or earthquake. Okay. Now, what you need to do, let's say your boss asks you to do this, or your lecturer asks you to do this. So he or she will provide you monthly claims, and he got this step from somewhere, probably CEO of insurer, and they want you to investigate, okay, whether the suspect is correct or not. If it correct, there is a shift due to the event, and to model the monthly insurance, because he could be, or he or she could be interested to know the insurance claim in the next month or in the next 12 months, because duit perlu disediakan kan. Bila claim masuk, insurer perlu sediakan uang yang cukup untuk menampung claim yang masuk itu. Kalau claim yang terlalu banyak tetapi reserve-nya tak cukup, company bisa bankrupt kan. Okay. So jadi yang Mr. Paul bagi tahu hari itu, pentingnya forecasting yang betul, forecasting yang benar ataupun accurate, okay, in order for you to help making wise decision to protect the company. Okay, to protect the company. Okay. So you imagine, we need to define the threshold. The R itu yang penting, threshold. Now threshold variable, so define threshold variable. So usually we use threshold variable YT minus 1. Okay, YT minus 1. The number of claims in previous month, okay, we assume that if the number of claims in previous month is very high, it is likely to disaster, okay, to disaster. Now set the threshold, okay, second is set the threshold. So this amount, if you're not familiar with the data, you better ask someone who are probably more senior or very familiar about insurance claims, or you can use, you can get insight from professional people, like people from industry who has been dealing with etc. Okay, to have the claim level, or you can just base on past claim. Past claim provided similar incident has happened. Kalau COVID tapi tak pernah berlaku kan, jadi mungkin tak boleh digunakan. COVID yang kedua nanti berlaku dalam 10 tahun ke depan, jadi mungkin boleh digunakan. Okay, so this one very tricky, okay, to set a threshold. It's tricky even for me. Okay, this value separate normal from catastrophic event. Now, if you have such incident like this is very clear. You separate the level, okay, which separates these three groups. Ini mudah. Tapi cuma levelnya perlu adjust sedikit. Sama ada yang bawah ataupun
ke atas sedikit tapi grupnya obvious. Ada 3 subgroup. Okay, so TAR1 formula in this context equal to, so your Y tu jadi claims. This is number of claims, number of claims. This is not amount of claims. Number of claims, beda kan? Number of claims and amount of claims. Berbeza ataupun tidak? Beda kan? Bedanya macam mana? Okay, frequency and what was that? Frequency, correct? Frequency mean number of claims, right? The second one is sum, is it? Total. Okay, total probably in dollar amount. Okay, correct. Okay, good. Now this separate. Okay, so you have claim number of claims at time t. Okay, equals to claims t minus 1. Ini maknanya yang let's say t ini adalah month, meaning T today, this month, okay, equals to intercept plus claim yang lepas. Okay, last month claim, okay, plus error term. Okay, if last month claim is less than or equal to 5,000, okay, you will use this lower regime AR1. Okay, now jika claim bulan lepas more than 5,000 bilangan polisinya, bilangan claimnya, jadi kita akan gunakan regime yang kedua ini. Okay, upper regime 2. Okay, defined as normal period and catastrophic period. Okay. Now let's say you have the model and you fit the model. So what happened was, okay, so this one is linking the structural break, asymmetric dynamic, and forecasting towards TAR model for insurance claim. Structural break, when the disaster happened, okay, claim hikes, TAR capture the switching between different AR1 model with new parameters. Now, asymmetric dynamic, claim behavior in post-disaster period may persist longer, okay, higher autocorrelation or decline more slowly. TAR model, okay, this will have different slope in regime 2. Now, later we will learn how to interpret your coefficient. Flexible forecasting, during normal times, the model forecasts smoothly. After disaster, it accounts for the regime's shift and use new dynamic to forecast higher, lower value. Now, let's say you have fitted that model to the data, okay, and you have a fitted model here. So, how to interpret this? Okay, from regime number 1, you have YT equals to 100 the intercept plus coefficient R1, which is 0.4 attached to YT minus 1, of course, okay, plus error term. And then in regime number 2, 500 is the intercept in your AR, the second AR, okay, plus 0.8, fitted coefficient of YT minus 1. So during normal period, which is the top part, regime number 1, smaller intercept, okay, compared to 500, smaller, 100 compared to 500, smaller intercept, lower persistence, okay, based on 0.4, the coefficient. Now, after the disaster periods, okay, you have regime 2, okay, higher baseline claim, okay, higher intercept, 500, okay, high persistent as well, where the coefficient is close to 1, okay, but not more than 1. Okay, if you have more than 1, could be not stable. Okay, 0.8 is fine.
and it shows bigger contribution or bigger effect, okay, or higher persistence relative to 0.4 in AR1, in regime 1. So now the conclusion, the model expect high claims to persist longer after a disaster. High claims and persist longer, meaning the effect would be longer. High claim, it makes sense, right? Okay, and slowly return to a normal situation before the disaster. A normal situation like before the disaster happened. Okay. Now, any question? Okay. Now, for hands-on activity, okay, what we want to do, I don't have any insurance claims data. I do not have. So what we can do, we simulate the insurance claim data and we use the simulated insurance claims data, okay, to feed TAR1. Then we compare TAR1 performance with AR1 as the baseline model and ARIMA model. Okay. Then we can do diagnostic check for the residual because this is like a compulsory thing for you to do, for us to do. Okay, just to make sure that all the assumptions needed to be covered or to be validated, okay, is properly done. You can do it both. It is advisable to do it both quantitative and qualitatively. Then to forecast future insurance claim using the best model. Okay, before we move on to that, okay, we would like to know key assumptions of TAR. Now, due to structural breaks, you would expect the time series is not stationary, betul tak? Because of the structural break, the time series can be not stationary. Yang kita lihat contoh ini, adakah dia stationary? It's hard to tell. Okay, but within the subgroups, it is stationary. Like group number 1, I mean before the first structural break, stationary, then stationary. But altogether, I'm not sure either. Okay. But the thing with stationarity assumption with regimes for thermal, each regime assumed to be weakly stationary. You can have weak stationary which assume only mean and variance, okay, are constant or at least mean, okay. Weak stationary, constant variant within regime. Apa maksud within regime itu? The first point, this is very important attributes. Okay, when you explaining your analysis, examiner will ask you, kenapa tak buat stationarity test sebelum guna contoh. Okay, if you can explain that if you plot your time series and you say that we have these attributes, apa tadi namanya? Ini, constant mean and variance within regime. Okay, within regime. Di sini kan, you have first regime, second regime, third regime. You can test your stationarity to within regime. So you just sample your data there, like before first structural break, you check stationarity test, ADF test, stationary ataupun tidak. Okay, most probably stationary kan? Okay,
terus ambil yang regime yang kedua. So within sub ataupun within regime, it's stationary. So you can say that you fulfill stationary assumption. Okay, before using TAR model. Okay, so you can do that. Okay, this one. The full series may be piecewise stationary. Okay, piecewise stationary. Piecewise itu yang berpisah-pisah. Okay, yang tadi kita nampak three piecewise. Okay, ataupun regime stationary. Okay, that one is very important. Okay, now second, regime switching based on threshold. So you need to determine threshold value based on threshold variable juga T minus D itu. Now the threshold value and delay must correctly specified and estimated. Okay, and then threshold value must be observed and predetermined. Okay, observable and predetermined. Next, this thing AR dynamic per regime. Okay, now back to your friend's question about whether you can have more than two AR dynamic in or not. Okay, so this one is important. So you must make sure you have distinctive groups between these regime. Right, so this one adalah key assumptions yang seterusnya, which is assumption for the residual. This is normal. We have learned about this in the last two sessions, where your residual remain the same. The assumptions are the same. Zero, coming from normality, okay? No autocorrelation, very important. Homoscedasticity, normality is optional here for TAR because you would expect some extreme values kan daripada structural break itu. Contohnya COVID berlaku, ada policy changes, okay, ada some economic breakdown. Okay, you might expect some extreme values in your data. Hence, your normality would be at risk because of these unprecedented events. Okay, so you might have a situation where semua yang di atas itu, condition yang lain itu dipenuhi kecuali normality. This can be the case. Okay, it's normal. But still, if you want to have, like a full, well-fitted model, okay, you can always do something with it. Like your data, you can do data transformation first. Okay, macam semalam kan, kita buat data transformation, then only, okay, Sarima model fulfill all the requirements. So you can try that one also. Okay, then white noise, very important. Okay, in particular for independency. These are critical for valid inference, okay, confidence interval, hypothesis testing, and must be checked for each regime. Okay, key assumption number 5. Sufficient observation per regime. Okay, sufficient observation per regime. Because when you split your observation data tu kepada dua bahagian, kepada dua group, so dia mungkin jadi imbalance data. Dia mungkin jadi imbalance. Why is it a problem? Because one is not comparable. The other is you pick a wrong threshold value. Kalau threshold value-nya kurang bagus, jadi grupnya mungkin ada yang dua observation saja yang dalam regime 1, yang the rest regime 2. Seperti tak perlu ada regime itu. Betul tak? Sebab tak ada efek yang banyak pun. Okay? Now, make sure you have enough observations per regime. So to do that, you must have a proper
threshold value. If one is underrepresented, okay, estimate may be unstable or biased. Okay. Now in machine learning, you have balance, imbalance, response or target variable, where you have to do resampling and to make sure that the sample between, for example, yes or no to cancer, okay, are balanced at least 49-51 like that. So it's similar thing here, because they want to ensure that each group is not underrepresented. Okay, it's not underrepresented. Okay, point number 6, correct model specification in terms of lag order, delay, threshold. Okay, misspecification can lead to poor forecast and incorrect inferences. Okay, this one is very challenging. So what you can do, you can start with TAR 1 for whatever reason. Okay, start with TAR 1, then move to TAR 2, TAR 3, and so on. Okay, but remember, as mathematician, we want a simplest model that can represent the data the most. So that's why we always start with lower frequency of P, like lowest P equals to 1. Okay, then because once you increase your P, okay, you would have more complex structure of your TAR. You imagine P equals to 1, you already have 2 threshold, like 2 set of AR. Okay, if you have 2, you can have more, like 4. Okay, etc. You can adjust that as well. Okay, you can have P equals to 2, but limit your coefficients to 1 and 1, upper, lower. Okay. Where is the... Apa? Oh, okay. Where is my hands-on? Di atas ya? Okay. If we don't have any information about threshold number from data, situation, time series information, how to find or estimate the best threshold value from data before we forecast or model the data using this method. Is it possible? Now, one of the conditions for us to use threshold TAR models is to have the threshold value. Okay, to have a threshold value. Now, without a threshold value, this model is not functioning. In other words, we have to find a way, okay, to have a threshold value. For example, you know, this is a good question, because threshold value is very hard to find, in particular if you have this kind of situation where you have no idea at all about where to find the threshold value. Now, in this case, what I usually do, I refer to, for me, I refer to my professor. Okay, I refer to someone who has more experience, okay, to find or to determine threshold value for example, sunspot series, or someone who has been working on a particular data for a long time. For example, expert in rainfall modeling. Okay? So you can ask that expert, ask that person, what is the possible threshold value based on your study. Your study might have different set of parameter, different set of condition, okay, different set of objective.
Okay, if you have no other source, so the best thing I think, okay, you should refer to an expert, okay, interview and ask what would be the okay threshold value for your TAR models. Okay, because you must have the value for the threshold, otherwise it's not gonna work. Is it possible to find the best number of regime for estimating TAR model if we don't know how many regimes in the time series data? Now, in terms of regimes, in terms of other parameter in TAR models, you can use this one estimate, one function can help you estimating all the parameters needed in TAR models. How do you come across that one? Auto estimates for parameter. Ada tak? Auto estimates the parameter, okay, for your TAR model. I do not have the function with me, but if you Google, okay, you can find auto estimate of TAR parameters. So you can use that function, but then has limitation as well because you need to determine, okay, how far the range of selection for a particular parameter to be choose from. For example, 1 up to 6 for the lag and etc. But people still can question you why it can go up to 6. Why don't you use up to 10? You know, there's a lot of discussion around that. You know, could happen. Again, for me, I will always start with the simplest, which is TAR 1. Okay, TAR 1. Now, if TAR 1 doesn't provide any improvement over AR or Auto Arima, saya akan increase dia. I will increase to TAR 2. Okay, or TAR 3 and so on. Because TAR should provide improvement over traditional method, in particular AR model. Okay, now can we define the regime using what is T? Time. Can we define the regime using T also or time? Okay, time also, as the picture may suggest. Time. Okay, let's take a look at the picture. Okay, time. So time is on x-axis. Time dipaksi x kan. Model ini variabelnya adalah y. YT. So y. Y itu value-nya dipaksi y. So the quantum should be from based on the subject, based on the target variable, not the time. Okay, based on the target variable. Values somewhere, okay, something in your target variable. In terms of quantum, so maybe the quantum can be from the time, but I'm not sure whether it's possible because the time, if let's say you have the time, what kind of T you want to use time that potentially, you know, have in your target variable. So I would say it's not possible because the variable is y. Okay, y is y-axis, I mean the target variable. So the threshold value should be a value, okay, within your target variable. Contoh, kalau target variable kita daripada 0 ke 1000,
Okay, 0 ke 1000. Any number, okay, between 0 and 1000 has a potential to be a threshold for whatever reason. Okay, so below 0 or more than 1000, okay, cannot be your threshold. So threshold mesti nilai dalam range data itu sendiri. Okay, but if you do not know how, then you can ask for expert. As I mentioned earlier, di mana nak letak threshold itu? Okay, di mana kita nak letak threshold itu? Okay, that is a mystery really. Okay, but you can explore. Sekarang ya? Okay. Okay, so I'm not sure where's my question, but I will update my questions and we will continue with basic star models, star one models, okay, to a simulated data in the next session. Okay, if there's any more question, is there any more question? I did my slide, but the R programming should be there already here. Okay, you can download this one before we start session 2 in few minutes. All right. Okay, that's all. Thank you so much. I'll see you next session. Thank you. Untuk sesi selanjutnya nanti akan dimulai 10.30. Baik, dari sini silakan untuk feedback dulu. Disuruh pabrik
Oh, saya dingin. Okey. Jadi cakap saya yang itu siapa? Saya memang sudah prepare second session. Ya. Sudah siap. Hmm. Baiklah Bapak Ibu semua, kita lanjutkan acara di sesi kedua pemaparan materi ini ya. Kita kembali dengan Bapak Mahyudin Mansur dengan topik pembahasan Introductory Application of TAR in Insurance Modeling. Pada Pak Maha, kami silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this is the final session, session number 6. So we have nothing much to cover except for some hands-on activities in our studio. Okay, in our studio. Now, for the benefit of some of you who are using the directionality in part of your study or your thesis or your current PhD studies, I have uploaded this my paper here for you to refer. In particular, about how to identify directionality in plot between time and time to go, where you can see the distinguishment in plots, okay, between the upper and the later plots. Okay, this is a typical time series data with no trend and no seasonality with cyclical. Okay, you have cyclical effect where the sunspot in its timely manner, the above plot shows sharp increase. Okay, contohnya yang cycle yang ketiga itu. Yang ni tak obvious, second, third, sharp increase followed by slow decrease. Sharp increase, slow decrease. It's not characteristic here. Sharp increase, slow decrease. Sharp decrease, slow increase. Okay, but when you plot this deviation, reverse time, okay, the sharp increase, slow decrease
will now become slow increase, sharp decrease. Beda kan? Okay, so the distinguishment in plots, okay, is called directionality. But this is not always the case, where this is fine because you can see the cycle, okay, very obvious in most of the places. Okay, but when it comes to difficult situation like this, okay, this is rainfall series. Now I know some of you here are doing PhD using rainfall series. So in rainfall series, it's hard to tell the effect of going up and down like that. Okay, so meaning to say we can't rely on qualitative description of directionality. Okay, in my PhD, we propose a suite of tests, okay, to quantify directionality. Okay, to quantify directionality because of the challenges we face during that period in distinguishing directionality in time series plot. So we have to find several statistics, put it together, okay, to identify or to quantify, untuk mengukur directionality. Now, this one is also hard to find or hard to see. Okay, the distinguishment is hard to see. Now, what are those measurements ataupun statistik? So di sini dinyatakan dengan detail. Contoh, okay, yang pertama, method based on original series, meaning you don't have to do anything. You just observe the original time series. So that's what we did for sunspot time series. We did visual inspection. Okay. Now, if it is hard to find, okay, this is non-Gaussian residual. Fine. So we start from here. Okay. So the first one is called difference in lag quadratic, okay, lag correlation, where we compare correlation between x and x square, okay, to x square and x. Then we take the differences, okay, then we call it difference linear quadratic lag correlation. Now, if this DLQC value equals to 0, okay, meaning it symmetry. Deviation from 0 is asymmetric. Asymmetrical is directional. Okay, that's how we apply the concept of symmetry here. Now, the second one is called Markov detail balance. Okay, now this one a bit more complicated. Okay, similarly, okay, the value of Markov chain detail balance, okay, is equal to 0, okay, for symmetry case, okay, non-zero for directionality. Then we have peak over threshold test, okay, you can read further here, okay. Then we have method based on first differences, okay, where we take differences or leg one differences first, okay, to stabilize the series. Okay, then we apply another 4 measures, okay, including percentage of positive differences from the distribution of differences. We take first differences, then we measure how much proportion of positive to negative and positive. Okay, we just calculate the proportion. Then we times 100. Okay, this is the most reliable measures. It's called product moment skewness of difference. Now, if you don't have much time in your PhD study to use all of the 7, you can just direct to this one. Straight to this one is called PMS of, product moment skewness. So basically skew first differences. You take differences of your series, then you measure skewness. If the skewness of your first differences equal to 0, meaning symmetry. Other than 0, asymmetry. So if you get other than 0 value, okay, it's fractional. That means you can use TAR model. Just to validate the use of TAR, that's all.
Okay, and TAR should provide better estimation than AR or auto ARIMA. Okay. And then the reviewer is asking for L skewness. So we propose this one. And then the other one is basic differences, absolute difference, okay, but using skewness as well. Now, when you do statistical testing, one quantum will not be satisfied or will not be enough to generate result. So what we did, we used Monte Carlo procedure to generate p-value. In statistics, p-value is something that people are looking for because with p-value, you is statistically justified or not. So that's why you need p-value, right? We have been using p-value in all of the residual checks, right? Normality check, homodysticity check, okay, even stationarity check. All of these are based on p-values. So if your study is producing some tests of something, okay, do not forget to do some simulation to produce p-value. Okay, p-value. Now, p-value that we produce here based on Monte Carlo simulation, okay, because you can have values, for example, DLQC detected directionality in sunspot, for example, but it's not statistically significant. So we cannot say, yes, this one is directional because it is not statistically proven. So that's why if you detect something, it has to justify statistical evidence. Okay. Now that's just an example. Now the tick here is basically statistically significant 5%. The one with the star is the most powerful test. Okay, the most powerful test given by the smallest p-value. Okay, the smallest p-value meaning having the smallest smallest number of incident, okay, with your current assumption for the test. Okay, to those of you who are interested to use this, because I haven't done the package yet. I supposed to do it like a year ago. So if you're interested in using this, okay, to determine directionality, I suggest 0.2.2 moment skewness of differences. Okay, now, so we move to the method at hand, which is using TAR1 to feed the TAR1 to a simulated time series. Now you can download this file. Okay, click on it and it should be in your RStudio straight away. Okay, dah ada filenya. Sudah ya? Okay, feed TAR model to simulated insurance claims time series because I do not have any set of insurance claims. So I simulated a series of insurance claims, and we will feed the TAR1 to that simulated time series. Now, before we proceed, okay, it is
very important for you to install this package called as the capital DYN. Okay, highlight row 7 and 8. Highlight row 7 and 8. Okay, then run. Okay, if you pop up window like this, okay, asking to restart in order for your R to install that function, just click yes. Okay, just click yes, then it will work properly later. Now, I already have that. Okay. Once it's okay or it's stopping, then you can highlight these 5 libraries. No, just 4 actually. Particularly the first one. Okay, you can delete the last one. I don't know why it's like double, triple there. Okay, so the next things to do is to check whether the function is there or not. It's called SETAR. Okay, you try. Question mark SETAR. This one. Self-threshold autoregressive model. Okay. You do question mark SETAR and then run. Place it in your console. Capital T T S S A, ya, capital. semuanya capital. TSA Tuh. library apa? Apa perlu install dulu package. Just TSA? Iya, Small, big letters? capital. Install package-nya juga TSA. Oh, TSA. Ya, ya. Tanda petik 2 itu ya, belum install package TSA. Oh ya. TSA ya? Ya, Okay. Functionnya? TSA capital. ya.
Maksudnya apa? Ya. Okay. So sorry about that. Now, you have two options in terms of built-in function. So you write down here. Okay, you have two options. Okay, to fit models. Actually, three options to fit models. Okay, number one, you can use a built-in function called setar. Okay, SETER. Okay, the description is here. When you do again, okay, question mark setar, then it will give you the description of the function. Okay, the description of function. Let's have a look at this first. Now, this is self-threshold autoregressive TAR models. Okay, TAR models. Now you have X. X is the time series. MD and steps are embedded dimension, time, delay, forecasting steps. Now, most important part is the delay. Okay, the delay. The delay by default is equal to 0. Okay, but we usually use TH delay equals to 1. Okay, as we discussed earlier, we base on yesterday value YT minus 1. D equals to 1. So we will change that to later. Okay. Okay. Yang parameter yang lain itu ML, MM sama MH. Okay, okay, order for low, middle, and okay. Okay, here regime. Okay, and must be less than or equals to M. Okay, less than or equals to M. Now later we will see some challenges in using this function. Okay. Okay, again, the delay, time delay, as I mentioned just now. Okay, and you have a little bit of example there. Okay, you can just copy and paste. Then it will just to show whether the function is working for your on your environment. Okay, on your desktop. Now that is one option. Now the second option is using tar here. Okay, you install package called TSA first, then you call the install package using library TSA, and then you do question mark. Okay, you do question mark TAR. And it will take you to this page. Estimation of TAR model. Okay, estimation of TAR model. So this one is slightly less complicated compared to yang tadi kan. Okay, di mana jelas di sini adalah time series. P1 is AR order lower regime yang di atas. Okay, kemudian duanya adalah okay yang bawah. Okay, yang bawah. Okay, upper regime. D is delay. D1, this one equal to yang delay yang tadi tu.
TH delay. So this one, they don't have a default value. Okay. Intercept, okay, etc., etc. Okay, so this one established earlier, like 10 years before. Okay, this one in 1990, SETA is in 2000. Okay, I think that's all. Now, the option is manual fitting. Okay, manual fitting, where you have to build a loop, okay, between two, two AR models, okay, based on the predetermined regimes. Kalau you nak buat tiga, tiga lah. Okay, kalau you kata dua, then dua lah. Okay, so you have a loop. The loop will check your current observation. Okay, we'll check the current observation against the threshold value. Okay, if the threshold value more than, if the observation y-1, yesterday observation is more than threshold value, dia akan ambil upper regime. Okay, so you do the loop by yourself. Okay, you do the loop by yourself using AR. Okay, that one is probably more meaningful if you have extra time and effort to do it. So you will learn probably slightly more than those. Okay, so these are the option that you can explore later. Okay, and now I just use the simple the latest one, which is okay. So you have three options here you can explore when you have time. Okay. Now, okay, next one. We do not have real data, so we will simulate insurance claim data. Now, to simulate a data, okay, it is possible to set.seed your algorithm. Now, this set.seed is basically a seed for your simulation of numbers. And if you use the same number, if everyone use the same number as mine, meaning we will get the same distribution of simulated numbers. If you change this to probably just one, it will still give you result, but it's not similar to everyone else. Okay, make sure you use 1 to 3. Okay, or you can just use one. Okay, if you use one, then use one. Okay, now I'm using 1 to 3. So we will generate numbers, okay, using just normal distribution, R norm. Okay, normal distribution, R norm. Mean equals to 100, 300, and 100, standard deviation of 10 all over. Okay. Now, if you run this, highlight row 33 up to 37, copy and paste, or just run highlighted lines. Okay. Then in your console, you can start checking whether the simulated series is already there or not. You can tulis di dalam, you can write down in your console. Okay, you should have the numbers. Okay, that's how you check your work. Okay. Ini simulated series, namanya TS1. Okay. So you check the numbers in your console. Dah keluar kan? Now, in order for us, okay, to make it as time stationary object, okay, you have to use
this function called TS. Okay, called TS. Now, in reality, in life, you have data in probably Excel or CSV file. Okay, you need to upload CSV file, CSV format. Okay, if they are not yet in time series format, so what you can do, you use TS function. Okay, time series, convert the object into time series object. So in this case, okay, we start the first observation as January 2000, tahun 2000, frequency monthly. Okay, we have 12 interval in a year. Okay, 12 interval in a year. Okay, you can play around with that. If you think that, okay, I prefer quarterly data, then you change to 4. Okay, if you think, oh, I want to do daily, okay, you change it to 365 or just 1 for yearly. Okay, for yearly. Okay, keep it at 12. So this one we have converted the simulated series as time series object, monthly time series object. Starting date is January 2000. So run this line. Okay. Next, apa yang kita perlu buat? Okay, we upload the data. So this is basically where we start yesterday. Betul tak? We have data, then we do, we upload data. Okay, so you run line 45 to 47. Okay, again, check your data. It should be there. Now, the difference between previous is your data now is in time series order. How do you know? Cuba lihat dalam konsol tu. Tadi kan berbeza kan? Tadi dia characters yang number sahaja. Okay? Kita sudah guna, we use TS function to convert your data as time series object. Jadi sekarang, your dimension of data tu already with time. Nampak tak? Ada January up to December, and you have the year. Okay, that's how you check your work. The problem with students nowadays, they have the code, they just highlight all and run. Okay, you can't do that. You have to do it by chunk or step by step. Okay, step by step, line by line. Of course, learning always imitation. Imitation tu peniruan kan? Okay, tapi peniruan itu biar apa ya? Berubi. Biar ketahuan, biar okay, should be the learning process should be there during imitation process. Okay, imitation process is important. Okay, but you have to evolve and make sure you learn step by step. Okay, terus. Okay, next we want to plot the time series data. Now we have been using TS. Okay, we have been using plot TS, but now I'm showing you the other way. Okay, that you can use to plot your time, to plot your data as time series plot. Now try this one. Is it? I think it will give you similar result if you use plot TS. Plot TS data, because it's already in time series object kan? Okay, so you can just use plot TS because you have defined your data as time series data. So dia dah keluar sebagai time series plot, di mana X itu adalah tahun. Okay, the year. Now we are using different function. Okay, just to show some ways
okay, to do time series plot beside just plot.ts. Okay. So you can write down here or okay or use plot.ts as usual. Okay, you run this. Okay. Now I'm missing something. Where's my here? Okay. Now I have claim amounts, insurance claim amounts in Indonesian rupiah million. Okay. So you can play around with some of the parameter here. Let's say you want to have a thicker line. Okay, you can use LWD to 2 or to 3. Okay, adjust the thickness there. Okay. Or you can just change some of the label, etc. Okay, if you like. So I'm trying to replicate what we have earlier, which is a time series with how many structural breaks? Ada berapa structural breaks? Okay, 2 structural break. Probably around 2004, before earthquake maybe. Then the amount of claim like going up to the sky, and then it has longer effect in terms of, you know, more and more claims coming, then it will go down. Okay, at some point. Or it could be like sale of mask, okay, that we have explained earlier. COVID, then the increase of sales, okay, of topeng muka meningkat, okay, and then at some point after all people, okay, after everyone got vaccinated, the price reduced sharply to the initial level. Okay, but this one is in terms of amount of claims. Now, so based on this, okay, you need to write something here. Okay. Now, please write something, describe the time series component or characteristic. Okay, write something. Is there any trend? No trend, right? So basically, characteristic that you can't see or you have noted that not exist there, we don't have to mention. Okay, you just mention the obvious characteristic. Okay, in particular, okay, we are dealing with structural break as well as asymmetric. Okay, in this case, it's not asymmetric. Okay. So, okay, you can say the time series, okay, shows apa? Okay. So you know that there is no trend, okay, no cyclical, okay, probably cyclical within subclass, but overall, okay, you can't see any seasonality, even this is monthly data. Okay. You can say the series shows structural breaks. Okay. When you're describing something, okay, you have to be explicit when, and if possible, find a story, okay, of the incident. Mungkin kalau mungkin economic data, mungkin dari segi global financial crisis, for example, or any war or anything. Okay, try to relate the structural break something. For example, policy change or any unprecedented event, anything. Not create, but looking for information from internet or newspapers or previous literature. Okay, when and why. Okay, I leave it that to you. Okay, terus. Now,
remember to check for stationarity. Okay, remember to check for stationarity. Now, the problem with time series with structural breaks is not necessarily stationary across the time. Now, we have learned that we have three sub-areas where they are basically piecewise stationary. Okay, piecewise stationary. Now, before the first structural break, okay, if you can look at this closely, okay, you have approximately stationary, okay, before the first structural break, and then you have the second and the, so it is stationary within regime, okay, within regime. So this one, the first one is first upper or lower regime, if you can remember, ini lower kan, okay, this is good, this is lower regime, okay, this one as well, the other is upper, okay. And before we know about the regime, okay, we should be able to define a threshold. Okay, define the threshold. Now the problem is we do not know the exact amount of threshold that we want. So that's why, okay, we can rely on asking the right value from expert, for example, you know, Mr. Paul or anyone, okay, that you know that possible for you to help with determining this threshold value, or okay, you can just take the average of everything. But remember, the average have its disadvantage where influenced extreme value. So maybe you can use median of all observation, okay, instead of mean, etc. Maybe standard deviation or maybe something else, okay. Now, okay, so what I was trying to say here is, okay, you can do ADF test, okay, you know that this is not going to be a stationary series, okay, because of the structural break. So why wasting your time? Because we already knew, and we have noted that it is stationary within regimes. So you have to report that in your analysis. But if you keen, okay, to check on the stationarity for the whole series, you can. Okay. Now you get p value equals to 0.79. If p value less than 0.5, reject H null. If p value less, reject. If more than, accept H null, meaning it's not stationary. So you already knew, okay, ini memang tak stationary. Now what you can do, okay, you try to achieve stationary by taking differences, okay, by taking differences. Yes, you can. But, okay, when you take differences, okay, you take first differences, okay, what happened now? You get p-value less than 0.05, which is good. Your data is already stationary. But the problem is, if you plot your time series, okay, you still have the structural breaks and potentially, okay, more influence from the outliers, okay, coming from the differences between two observations before and after the incidents, okay, the unprecedented event.
Okay, but it's stationary because balance from below and above zero level. The other problem is if you want to use this series, now you have trouble of converting or inverting, okay, your fitted values and forwarded value at the end of the modeling, okay, because you want to plot or you want to have the original level, okay, or your forecast plot. Now, if you're interested to use this one still, okay, you can. I provide you with the command, okay, to convert or invert the differencing series its original scale. Okay, you can take sum, okay, of the last value adding to the different series. Okay. Now, I put the paga for all because I'm not interested in doing this because I am keen to use the original series. Okay, the original series where we have established the understanding that it's stationary within the regimes. Okay, before and between and after the structural breaks. Okay. Now, I leave it there for you to play around and have a think about it. Okay. Now, the other thing is, okay, you may refer to key assumption for TAR model. Now, if you refer to slide, okay, refer to the slide and look at the assumption. Okay, one of those is this, okay, stationarity within regime. So if you send your manuscript or result, okay, for review and asking for where is stationarity test, so you can come up with this one. Okay, you can justify that you have checked, okay, and it's stationary within regime. Okay, you can sample those data and run ADF per segment, okay, per segment, and make sure the p-values are all less than 0.5. Okay. Okay, continue. Moving on. Okay, so number 2 is fit the TAR1, okay, model using STAR. Now we have data and these are the parameters that we have to fix. M equals to 2, ML equals to 1, okay, you have one low, one high. Okay, delay equals to 1. Delay equals to 1 because we are basing on yesterday value. YT minus, okay, YT minus 1. Now, okay, can you try highlight, okay, line number 82, then paste in your console, okay, paste in your console. You shouldn't see any red color command or anything, okay. So, maknanya udah pas kan? So, terus coba TAR model. Okay, you just paste the column name in your console, okay, and you will see the output. Now, you have non-linear autoregressive model expected because you are using TAR model, okay, non-linear. We use built-in function SETA to regime upper lower. You have constant lower, you have phi 1 for first AR in the lower regime. Then you have constant value for AR1 in the upper regime, okay, and phi 1 for AR1 in upper regime. Now, if you want to recall the structure of TAR1, okay, go back to the slide. Okay, that's the one. Okay, this one.
Okay. So you should have 4 coefficients. Okay, 4 estimated coefficient, intercept 1 dan 2, atas dan bawah. Kemudian phi 1, coefficient of YT minus 1, meaning you should have 4. Okay, you should have 4 estimated coefficient for regime 1 and regime 2. Okay, regime 1 and regime 2. Okay, go back to your R. Okay, the other thing that you can report, okay, in your assignment or your publication is about proportion of points allocated within each regime. It would be nice to see 49, 51. Okay, in this case, you have 78.3% under low regime, 21.62 under high regime. Of course, we have seen the picture just now, kan, you have more the lower, kan? Okay, so it makes sense. So if this one is contradict from what you understood earlier, then something is not working. Okay, something is wrong. So you must, in particular, when you use built-in function to fit your data. So this is built-in function. Okay, so you must make sure it makes sense. Okay, terus. Now, part of the modeling is to check for residual assumptions. Now we have spent like 2 or 3 sessions talking about residual checks. I don't think we should have, we should be talking more and more about this anymore, okay? What you can do, okay, later at home, you can check the residual, okay? You check the residual. What we are looking for p-value more than 0.05 for the assumption for homoscedasticity, constant variance, normality, okay, white noise, and also zero serial correlation, particularly for homo and zero serial correlation. Now remember, star can accommodate structural break, meaning it would have some kind of extreme values. Okay, now we relax that assumption, we relax the assumption of normality for star models. So if you later identify that the residual from tau 1 is fulfill normality assumption, that's fine. Okay, because that assumption has covered by white noise assumption, or at least zero serial correlation. Okay, but most importantly, homoscedasticity. If you don't want to give up on fulfilling all the assumption, what you can do, okay, you can write down here, you do data transformation. How many data transformation you learned before? 4. Which are? Log, square root, inverse, good. Okay, box score. So you can try those, okay, like we did earlier for Sarima, okay, and then we later find out log is effective data transformation for air passenger time series. Okay. Now, terus. Okay, what I want to do next is I want to compare performance of TAR1 with with AR1. This is very important because what we expect is an improvement. Okay, an improvement over autoregressive model because TAR1 is an improvement model, an improved model from AR1. Okay, so we should compare TAR1 with AR1. Juga auto ARIMA function, whatever model fitted from ARIMA, we will take it. Okay, anything, including just differencing. So you can put trace through so that you will see how many fitted model have been fitted or have been investigated. Okay, so this one, anything. Okay, question mark. So, okay, highlight row 120 to 121.
Okay. My auto Arima is not working. Package apa? Auto Arima? Forecast ya. T-series ya. Okay, for AR1, okay, we use Arima built-in function, but the order is P equals to 1, D equals to 0, Q equals to 0. So this combination is equivalent for AR1. Okay, Arima 100 adalah AR1. Now my auto Arima is not working. Package-nya apa? Forecast ya? Okay. So if you're having same problem with me, okay, you can quickly write down library forecast. Okay, there you go. So you have best model, okay, coming from Auto Arima, okay, Arima 010, okay, Arima 010, okay. So now we have three models to compare with. You have R1, okay, AR1, and also best Auto Arima. Now, we want to calculate, no, we want to see the plot. Okay, we want to see the plot, but before that, okay, you go back to the plot. Okay, line number 51 to 53, because I want to paste the fitted values from the three fitted model, okay, onto the original plot. Yang ini. Okay, you go back to line 51, okay, up to 53. Okay, run those lines. We should have the time series plot of amount claimed in IDR million with two structural breaks. Terus, okay, you go back to fitted values here. Okay, line number 127 up to 133. Then you run this. What I'm doing here, we have the fitted model, we have the fitted value from the fitted model. Okay, so we want to check how the goodness of fit, how closer the fitted values to the observed series. Okay, so you copy and paste the command. Okay, you should have this plot. Okay, you should have this plot. Okay, green refers to TAR model. Purple refer to AR1. Green refers to TAR1. Purple AR1. And Auto Arima is the red one. Okay. Now you can't really tell which one is the best, right? Because there are overlaps in so many locations. Okay. So what you can do next is to calculate the error measures. Okay, to calculate the error measures. Now I'm using 4 different error measures. Okay, MAE, MASE, and root mean squared error, RMSE. Okay, now, so you can, I know that we have this function called accuracy, okay, that you can use to calculate most of the error measures that we want, including ACF1, but here it's not working for SETA. So that's okay, I manually calculate
the residual. Okay, now you can highlight those, okay, and print those. What we want to do is we compare performance of in-sample accuracy between the three models. Okay. Okay, that once is working. AE is not working, isn't it? Okay. Okay, okay, this one is working, MAPE. Okay, this is normal where some of the packages clash between each other. Okay, now if you have this problem, what you can do, okay, you can recall all the libraries that we have, okay, and then try to run those lines in. Okay, then you can see now MSC is working for me. I'm not sure about you. If you have similar problem with me, with mine, you can go up, okay, back to line number 12 to 15. Okay. Run those lines, okay, and check at least one of the error measure is working or not. Okay. MAE, sorry. MAE. Should be there. Okay. Then try MAPE. Okay, it's there. MAPE, okay, MASE, and so on. Okay. Now, if this is working now, okay, we want to compare the in-sample accuracy. Now you highlight those lines. Okay. Okay. Now you have the result. So what we want to compare is, okay, the first. Okay, what we want to compare is, okay, we want to see whether in-sample accuracy or in-sample or error measures for TAR is better than AR or N auto ARIMA fit model. Okay, now you look at MAE. We got 13.08 for TAR 1, the first one. For AR1, we have 13.53. And from Auto Arima, we have 13.27. Is it an improvement or not? Improvement atau tidak? Error measures lebih kecil bagus atau lebih besar bagus? Lebih kecil bagus. Lebih kecil bagus. So it is an improvement in terms of MAE. Now I think across all matrices, across all error measures, TAR1 registered an improvement. Betul tak? Okay, MAPE lowers, although insignificant view because it's not really different. Okay, but in terms of MASE, surely significant difference. Okay, and then RMSE, not quite, but still. Okay, but still better. Okay, this is what I want to see. Okay, you want to see an improvement
okay, given by some innovation. Okay, in this case is TAR in comparison to AR and Auto ARIMA. Now, what we want to do now, okay, we want to use the best model, which is TAR model, to do prediction. So the code is already there. So basically you can play around later. So what I'm doing here is to show the forecasted values. Okay, the forecasted value is there. Okay, and you have to make sure that it makes sense. For example, you have the last observation, you can use tail function, okay, of the fitted. Okay, and then you check on forecast value. Okay, it should be connected. Okay, December last and then January. Okay. Then you plot the forecasted value there, the dotted line. Okay, we continue the green because green is for TAR 1. Okay, TAR 1. So we stop for the rest of the colors because they are not as good as TAR 1. Okay, not as good as TAR 1. So if your boss asks you, where's the value? Okay, so you can print this value here. Okay, these are future values. So you can tell him in January next year, okay, this is the amount of claim. Okay, next and so on. So this will help him or her, okay, to allocate some of the budget, okay, expected claim to be in future, so that you have some allocation for reimbursement, okay, to your clients or to disaster victim. All right, but the problem with that plot is it's not continuous from where the last point was. Nampak kan? Truncated. So if you send to a publisher something like this, we would reject because you should provide continuous plot. Okay, so when you do plotting future values for the plot, make sure it's continuous. Ini kan truncated tu dari last value ke first value tu. So this is not because of the wrong forecasted value or anything. It is because of the skill of plotting or combining last fitted value to forecast values. So I provide you with another line, which is the last one too. Okay, you can open the pagar and close the pagar yang you letak pagar yang kat atas tu. Okay, so that you have continuous line from the last value of your fitted values or lines. See, ini okay, this. Okay, bentar ini kan. Okay. Okay, that one and then fitted lines. Okay, this one. Okay, finally, forecast values. Okay, there you go. Okay, this is what we want. Okay, no truncation, no truncated lines. Yang di hujung itu continuously from the last fitted value to the first forecast value. Okay, this is what we want. Okay, I guess that's it. A simple example of using TAR model on a simulated claim data. Okay,
and we compare the fitted TAR1 with AR1 and a model from Auto ARIMA, which is ARIMA 010. Okay, 010. Okay, don't forget to save this. Ada masa lagi? Okay. Ada pertanyaan. Okay. There are different teaching. How can? Yes. Okay, that's a good question actually. Mana? Oh, ini. Okay, how can the AR1 capture the different regime? Okay, that's a good question. Now, if you imagine TAR is a combination of AR1, right? In TAR1, you have two AR1. Okay, and those particular point of value at that particular point of time when the structural break happened, there is a value which has been compared to a threshold value and piecewisely allocated to a AR1 regime, either lower or upper. Okay, and this AR is actually AR, AR regime is actually AR. So that's why when we use TAR, we will also use AR1 because AR1 has the capability but will never be the same as TAR. I can't say will never, but most probably, TAR will provide better approximation. Better approximation. Now to answer that, TAR consists of two AR1 anyway. So the capability is there. Okay, the capability is there, and we have seen that this is possible based on the fitted values. Okay, the fitted values. It's not truncated anywhere. It's there and it's continuous. So that's why when we try to understand the situation, we always rely on the plot. Okay, if you have the plot, then you can say for certain that this is really work, despite some argument about things and stuff. But on the plot, we can see that there's no like structural break or any truncated fitted values or anything like that. Yes, we have seen TAR1. We have seen that TAR1 do better based on in-sample error. Maybe you have missed that part. Okay. Now you can refer to lines 137 up to 157, where we compare in-sample accuracy. This part, okay? And we have seen that TAR1 provide smaller error measures compared to the other models. It's not always the best. Maybe there are some other non-linear models we can use that can imitate probably almost 100% of the characteristic, okay, for this simulated series. For this simulated
series. Okay, those are questions. Thank you so much. Okay, is there any other question? If not, then we can close this hand-on session and we can go back to the slide and finish a few more slides from the last slide. Okay, don't forget to save your work. You can always come back and play around with it, change the data, check the assumptions and so on. Okay? Yeah? Terus? Yes. This example data clearly explain where the structure break happen in the point. But is it possible we don't see clearly the structural break happen, or is there any statistical test to show that this data have a structural break? Actually, you can. Two question. Okay, another one. Maybe I missed your explanation. Uh-huh. Mention about the asymmetry, the directional. Yes, directionality. Is the structural break visually spot on the plot of the data, but the asymmetry can we still see from the plot? Okay. Okay, to answer the first question, there is actually a built-in function in R that quantify number of structural breaks in a time series. Okay, I just to find the function somewhere. Okay, but to answer that, yes, there is. Okay, there is a statistical way to show structural break where it will plot, okay, number of structural break across the series in one plot. That is a very interesting plot, and you can use that to quantify or justify the existing of structural break in your data. Okay, maybe I can ask this quickly. Okay, so okay, you can estimate structural break using a built-in function called breakpoints in R. Under library, I'm not familiar with, but it's called struct change. Okay, struct change. Okay, let's try this. Okay, for example, okay, you can open new script. This one. The function called structure break, sorry, breakpoints. Okay, breakpoints. So we have seen this Sungai Nil data just now. So what you can do, you can try this. Okay, sandwich. Okay.
Okay, then we plot. Okay. So you will get something like this. Okay, you will get something like this. So it confirms the structural break because of the change of direction. Okay, this. Okay, to answer that, yes, there is, which is this function. Okay, you just take note first. Okay, this the function is called breakpoints. Okay, breakpoints. Okay, the other question was asymmetric, right? Okay, asymmetric can be can be seen in plot. Okay, let's go back to the slide. Okay. Okay, this one. Asymmetric response, okay, where we see asymmetric using second option, which is directionality in plot. If we can distinguish the pattern of observation in time order versus time to go or inverse time order, then we create directionality, aka asymmetry. This one is from my PhD study. This one. So I provide you a paper here that you can refer. But the other one, which is which is method number 1, this one cannot be seen in plot. So what you can do, you can use some statistical tools, for example, histogram. Histogram ini menunjukkan distribution of positive and negative is not proportionate. Proportion negatifnya lebih dan long tail. If you see the histogram is symmetric, di mana proportion positif dan negatifnya sama, makanya dia bukan asymmetry. Dia adalah symmetry. Atau kita boleh guna box plot or measurement such as skewness. If you measure skewness of this observation and skewness equal to 0, meaning symmetry atau tak kalau skewness equal to 0? Zero symmetry. Skewness 0 means balance, okay? Meaning asymmetry. Other than 0, skewness value, negatif atau positif, itu adalah asymmetry. Okay? You have two ways to identify asymmetry. Good question, because it's very hard to see. So instead, for the second approach, comparing plots, time and time to go, we at the end have to establish a suite of tests, like 7 different tests to quantify directionality, because there is no one universal statistic that can quantify asymmetric in all kind of data. So that's why we use 7. If any of the 7 tests satisfy asymmetry, then we call it asymmetry and we use star instead of we use non-linear models because the asymmetry status in the data is confirmed. Okay? And we provide p-value. Remember, I explained that earlier. Okay, good questions. Okay, that's all. And we have come to the last part of the slide, which is quiz. Ada lagi? Okay. When a time series has 3 or more regime, if after the first break, the series move around towards a lower level,
but not the same as the initial value. Is star able to capture this or anything else can be used? Okay, if you have n number of regimes, I guess it doesn't matter because you have the threshold and the threshold divide all your data into lower and upper regime. If you have more than, like we saw just now, we have two structural breaks, we have three subgroup of data. Okay, but we still have two regime, either lower or upper regime. I mean, I think the question is about having how many subgroups after the structural breaks. So all the observation will be class or will be direct to its group based on whether the observation is more or less or equal. Okay, the condition predetermined condition of TAR model. You can always use other non-linears, for example, LSTM, okay, long short-term memory, which is slightly more powerful than TAR model because it has machine learning capabilities, okay, where you have more parameter to control, okay, more parameter, more capabilities than TAR model. So you can always use other non-linear models and compare with TAR model as your base line, okay, as your base model. Okay, if you have more questions, you can always come back or contact me. I will provide you my email letter. Thank you for the questions. And let us go to the quiz. We have almost done, isn't it? Okay. So because I still have like lots to give away. So let's finish this. I have like 10 questions like that. Okay. I hope each of you can try one. Okay, yes. So question number 1. If online participant would like to try, you are welcome, but you don't have ole. Okay. So which of the following statement about TAR is true? Anyone? Terus? Mungkin bisa kenal namanya, dari mana? PhD student of Professor Sunardi. Okay. I'm actually I'm a teaching staff at Yogyakarta State University, Universitas Negeri Yogyakarta. Jogja, di sini juga. Yes. Okay. Nice to meet you. Okay, which one is the answer? And B, our model allows the patient to variable to change depending on. Okay, depending on the threshold, very good. Okay. Okay, move on to second question. What caused regime switching in TAR model? B, C, or D? Okay, siapa yang jawab tu? Siapa? You, okay. Dari mana? Namanya? Ya, biasa dipanggil Safira. Saya baru mau masuk mabar UGM untuk 2. Nanti bulan Agustus. New student, okay, good. Right, next. Which assumption is relaxed, okay, in TAR model compared to AR models?
Which assumption is lax in TAR model compared to AR model? Oh, terus namanya? I'm the student at UGM. Saya akan masuk tahun ini S1 di ilmu aktuaria. S1. Iya. Susah tu. Susah satu. Okay. So which one is the answer? Hold on. Model. Normality. AR is linear kan? Ta is linear versus non-linear. Jadi which one is? Okay, good. Okay, it's linearity. Okay. Okay, this one, assumption for the residual. Okay, this is the one I think you were thinking about. Okay, this one, stationary normality assumption for residual of the relax. Okay, is relax compared to AR model. No, residual. For model, okay, question number 3, relax for model. Models linearity because ta meant for non-linear. Okay. Next, relax in residual. Beda kan? Beda model dan residual. Okay. Now for the residual, normality direlaxkan kerana structural break itu bisa use extreme values. But still we can try to meet all the assumption by data information. Okay? Okay, itu saya yang jawab. No. Okay. Okay, question number 5. Okay, saya nak jawab ni. What is the purpose of TH delay parameter in TAR models? Yeah. Which one? Jadi pada cepat lupa. Yang namanya? Sorry. Yeah. Siswa bisa ada kita. Jawabannya kayaknya sih. It's like the last Threshold decision kan? Because if you set the TH delay equals to 1, so YT minus 1 will be compared to threshold. Okay, correct. Okay, good. Okay, ini susah nih. Okay, terus why can't the delay 0 to be used in TAR model? Why can't TH delay equals to 0 be used in TAR model? Okay. future of current value to pay the present. Okay, good. We use future or current value to predict the present. So it almost doesn't make sense, kan? Because you estimate YT, but in the model you use YT as the reference point for regime. Okay. Next, you have 2 more. I think 2 or 3. Which R function is commonly used to fit TAR? Okay. Dah dapat ke belum tadi? Dah ya?
Kita bagi yang, okay, namanya? Ina. The answer is C. Okay, setar. Okay, alright. That's good. Okay, next. If a fitted tau model use different parameter in each regime, the model is said to be, if a fitted tau model use different parameters in each regime, the model is said to be, oh, so meaning each regime are used. Kalau ada dua regime kan, satu dan dua-duanya itu digunakan. Okay. Non-linear. Okay, good. Okay, last one. Okay. A key visual sign of potential tau model is? Okay, siapa yang belum jawab? Okay, terus namanya? Mega? Mega. The answer is C. And then C is Okay, visual sign, correct? Sudden change in level of pattern, or we call it structural. Okay, good. Now, okay, ini perlukan berbicara lebih tentang share your own experience, like what have you learned, which part you have or you did enjoy the most. Do you see yourself using time series analysis in the future? If so, why? You have different price, like expert kitchen. Okay, 3 students. Okay, 3 participants. Okay, I give you 2 minutes to write down your answer. Okay, you can read or you can just speak your mind. Okay? Kita nak lunch ni. Ya, Indonesia juga boleh. Ya, bisa. Bisa. Okay. bahasa Indonesia? Bisa. Bisa. Oh, terpulang kepada ketua dosen. Okay. Bisa tak bahasa Malaysia, bahasa Indonesia? Okay, bisa. Model yang pertama itu AR, MA, terus A5 sampai S5. Terus di hari ini kita belajar tentang model TAP. Dan which part did you enjoy? Jelas quiz. Okay. Buat selanjutnya, kebetulan penelitian saya adalah tentang menyinggung A5. Jadi sebetulnya saya akan menggunakan time series ini di bagian A5. Okay, very good. Thank you. Okay. Terus, lagi 2 orang. There's no wrong or correct answer kan? Opinion. Seikhlasnya. Siapa? Terus? Dina. Sangat menyenangkan. Dan penjelasannya dari A5, AR sama S5 dan karena itu sangat jelas sekali dan sangat membantu dalam pembelajaran berikutnya. Dan untuk
time seriesnya saya pernah mempelajarinya, dan ini juga sebagai nanti untuk riset. Dan itu jelas sekali karakteristik dari AR, Arima, dan Sarima. Dan tadi saya berterima kasih sekali pada Mr. Mahan yang telah memberikan ininya ilmunya, sharing ilmunya, dan juga kuisnya juga dapat. Terima kasih ya. Sama-sama. Okay, alright. Very good. Okay, last. Okay. Yeah, my name is Fatan, and I'm undergraduate student in actuarial science. Okay. Year? Which year? Final year. Final year. And you know what? My favorite part in this workshop is today. Why? Because it more challenging. It's more challenging. The most challenging out of Basically, use Arima, Sarima, and others. Mm-mm. The time series. Mm-mm. Now we have the threshold. Mm-mm. And in the future, I think it's most curtailed to use the time series analysis, especially the Arima and Sarima. Okay. All right. Very good. Thank you so much. Okay. Sila. Okay, that's all for today. Thank you so much to everyone for listening, and I hope to see you all next time. And if you have further question, you have something else to discuss, I welcome collaboration in research, co-authoring publications, and joint teaching initiative as well. Okay, you can contact me. I am a senior lecturer at School of Mathematics in UITM, Shah Alam. I'm also an associate fellow at the Institute of Big Data Analytics and Artificial Intelligence, IBDAI in short, also in UITM Shah Alam. Okay, that's all for now. Thank you so much. I'll see you next time. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Pak Maidin Mansur, materi yang sangat-sangat menarik dan wawasan kita semua terkait model Runtun waktu yang tentunya sangat berguna untuk manajemen risiko dan pemodelan asuransi. Sebelum sesi ini diakhiri, saya mohon pada senior saya, Pak Danang Teguh ini dapat menyerahkan cenderamata untuk Let's go. Okay. Okay. Thank you so much. Yes. 1, 2, 3. Thank you very much. Alright. Thank you. Ya, harus dibuka ya. Keren. Jadi, Itu bisa dijual. Okay. I will for my phone. Yes. Insyaallah. 1, 2, 1, 2. We will stay in university for probably For next month. That's good. because I think Murin to protect still you. have grant, one of the kind providing me, but just for for the hotel. And That's because we have different like because the exchange rate cap. Ah. We have to transfer 10,000 and then
when it's come back, that is not that much. So then the gap is for the whole. That's the high, probably next time if you apply. And you for that. can provide me 10,000 as well. Yeah, we had The like exchange, exchange, right? yeah, but there's exchange rate gap, right? Ah. By selling by. That one is from previous last year, right? Last. But we still keep all those money. Thank you so much. Thank you so much. Oke, untuk sesi ini berarti sudah dan agenda selanjutnya adalah soma, kemudian si berikutnya kesimpulan jam 1. Terima kasih. Bisa bergambar sama semua. Di luar bagus. Di luar atau lagi di sini belum mungkin ada background itu. Semua dong. Lantai itu.
Tetap nggak jatuh, ini Baik. Jadi ketemu juga. Wah. Oh, mau untuk dokumen ya. Dan sana ya, Pak. Oh iya. Ini kalau pakai laptopnya gimana? Ini banyak yang online kok ini. Dari apa? Konsultan juga ada. Oh iya. Konsultan banyak. Konsultan juga ada konsultan. KKA itu. Terus dari kamu Rigo deh. Pinter aku itu kurang lebih asal dua kali deh. Betul. Nah, kemarin saya ini kan ke Pak Cipto sama itu dari AAWI beberapa. Kalau bisa laptop atau mau dari langsung sana? Ada bantuan sudah. Oh ya, sudah. Oh ya, sudah. Seperti yang sekarang, ya, yang ada di asuransi Manajemen. Pak, ini kita lihat yang sebelumnya. Aduh Pak Paul nggak maksud ini dari pembicara. Peserta ini dari peserta ada sudah sejak awal. Hari Senin sudah dari yang asuransi sudah. Di sini. Dan ini sejak Senin kan sudah mereka sudah. Cuman kemarin kan yang hari Senin Pak Mahaya kali, terus yang satu Pak Paul. Hari keduanya Pak Mahaya dua kali, Pak dan ya masih siaran yang ini kan Pak Mahaya dua kali, Pak Jacob. Tapi kalau peserta sejak Senin sudah. Senin ya. Yang dari kata dari yang lain. Oh, kita ada masalah S1, S3. Kita memang tempat kemarin ini kan, yang tadi sudah ini, online nggak apa-apa. Dan kok ya kan? Ya ya. Baiklah Bapak Ibu semua, mari kita ikuti bersama pemaparan materi terakhir dalam rangkaian workshop pemodelan untuk waktu untuk manajemen risiko dan asuransi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Nugroho dengan topik asuransi pertanian skema parametrik berbasis manajemen risiko terintegrasi dalam ekosistem pertanian cerdas iklim. Bapak Jakub Nugroho ini memimpin divisi yang bertanggung jawab atas pengembangan dan distribusi produk asuransi mikro serta asuransi pertanian di PT Asuransi Sentral Asia. Beliau telah berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti market, koperasi, lembaga keuangan mikro, universitas, hingga perusahaan agribisnis untuk memperluas akses pelindungan dan edukasi. Kepada Bapak Jakub Nugroho, kami persilakan. Selamat siang, dan Ibu, dan juga siswa sekalian yang maupun yang secara daring melalui online.
Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Butandi yang sudah mengundang untuk hadir di sini. Ini sejujurnya saya agak gemeteran juga ya, karena yang mengundang adalah profesor. Sementara kalau kami kebanyakan itu praktisi, ya memang berlatar belakang dari sektor swasta, praktisi. Nama UGM itu saya sudah pernah dengar 35 tahun yang lalu. Waktu saya mau masuk kuliah, waktu bingung mau pilih kemana, karena saya kebetulan karena saya tinggal di Bogor, jadi ditawarkan untuk dapat dulu namanya PMDK. Oh iya, PMDK. Jadi 80% mahasiswa IPB itu masuk tanpa tes waktu itu. Jadi saya memilih yang dekat rumah, akhirnya masuk ke sana. Gitu. Saya perkenalan singkat juga, saya bekerja di Asuransi dan lulus tahun 90. Kalau sekarang sudah baru 35 tahun. Kita pertama sama. Nggak pernah pindah-pindah. Nggak pernah pindah, Prof. Dari tempat yang dari lulus sampai saya pensiun pun tetap di tempat sekarang. Baik, topiknya adalah mengenai asuransi pertanian skema parametrik, dan saya pikir ini suatu topik yang menarik karena memang belum juga aktif di Asosiasi Asuransi Umum HARI dan terlibat di dalam sebagai salah satu tim yang membuat roadmap asuransi pertanian Indonesia. Baru diluncurkan di bulan Maret. Jadi saya pikir ini momen yang pas, masih belum terlalu jauh ya. Yang mempromosikan lah kira-kira seperti itu. Jadi saya di sini menggunakan dua topi ceritanya. Yang satu topi besar, asuransi Asia, topi yang lebih kecil dari asosiasi. Oke, saya akan dibantu nanti oleh Bu Yunita ya, buat slide berikut. Jadi di dalam apa namanya sesi sekarang ini, kurang lebih kita akan membahas secara umum ada dua topik besar. Yang pertama, saya akan lebih banyak bercerita mengenai apa yang ingin terjadi, bagaimana pengembangan dari pertanian di Indonesia. Setelah itu masuk ke dalam satu contoh kasus, itu asuransi pertanian berbasis indeks hasil panen area. Jadi parametriknya bukan weather index, itu ada, tetapi lebih kepada area index, ya, area index. Jadi kita akan bahas kenapa kita memilihnya area, kenapa bukan memilih weather index ataupun bukan indeks-indeks yang lain. Baik, kita masuk ke slide berikut. Slide ini bercerita tentang apa yang ada di dalam buku dokumen peta jalan. Nah, peta jalan ini adalah hasil kolaborasi antara Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI. Ini adalah asosiasi yang membawahi seluruh perusahaan asuransi umum di Indonesia, dan ada 71 perusahaan asuransi umum dengan status dari perusahaan pemerintah. Ini semuanya bergabung dalam satu asosiasi ini. Dan asosiasi didukung penuh oleh UNDP, yaitu International Agency atau United Nations Development Program. Ini juga memiliki semacam satu unit khusus terkait dengan asuransi dan juga kebencanaan, masalah keuangan inklusif. Dan itu juga sifatnya proyeknya secara global. Dan akhirnya dari UNDP berkolaborasi dengan AWI, kita juga ingin membuat waktu itu roadmap asuransi pertanian. Akhirnya gayung bersambut, akhirnya keluarlah dokumen tertulis yang sudah dibuka, sudah di launching. Visinya apa sih sebetulnya dengan asuransi pertanian? Visinya adalah menjadikan asuransi sebagai fondasi utama dalam strategi manajemen risiko dan peningkatan produktivitas di sektor pertanian Indonesia. Jadi kita tahu bahwa Indonesia itu negara agraris, dan satu perusahaan asuransi yang bersedia untuk menjual produk asuransi pertanian secara komersial kurang dari 5 dari 71 perusahaan.
Padahal kalau tidak ada sektor pertanian, kita akan sulit, gitu ya. Ini setiap hari yang menolak membuat asuransi pertanian itu harus makan produk pertanian. Iya. Kira-kira kontroversinya seperti itu, begitu ya. Tapi ini alasan mengapa tidak ingin menerima risiko itu, karena termasuk risiko pertanian adalah risiko yang sangat berisiko tinggi. Sering kita dengarkan berita negatif mengenai gagal panen itu di media massa, entah itu orang lah, entah banjir lah, sebagainya. Jadi itu bagi perusahaan asuransi suatu unit usaha yang tidak menyenangkan atau tidak termasuk dalam yang dikehendaki atau bukan appetite-nya perusahaan asuransi. Tetapi dari asosiasi melihat kalau tidak ada asuransi nanti ke depannya akan semakin repot. Karena ada pengaruh dari perubahan iklim. Saya tidak tahu di Jogja kapan terakhir kali hujan, mungkin tadi malam, gitu ya Pak. Tapi kalau kita bicara 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, saya masih SMP, waktu masih SMA, namanya bulan Juli Agustus itu bulan sedang terik sekali. Dulu tuh polanya mudah ditebak, musim panas, musim hujan. Tapi sekarang sudah tidak bisa ditebak. Nanti di slide-slide terakhir saya akan perlihatkan salah satu data statistik perubahannya seperti apa begitu. Jadi inilah perubahan iklim. Gara-gara perubahan iklim akhirnya berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman. Dan celakanya petani kita tidak siap untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Makanya pola-pola yang mungkin cocoknya digunakan pada waktu musim hujan ternyata agak terlambat disesuaikan di dalam musim kering seperti itu. Nah ini yang banyak terjadi kegagalan. Tetapi dari asosiasi melihat bahwa harusnya ada mitigasi risiko. Dan ternyata di lapangan ada beberapa hal yang sudah berhasil menjalankan mitigasi risiko sehingga walaupun tidak ada hujan sama sekali, tapi ternyata tanamannya bisa subur. Walaupun musim hujan sangat deras, tapi ternyata hasilnya masih oke. Artinya perusahaan itu masih bisa beradaptasi terhadap risiko. Masalah ilmu ini tidak diketahui banyak orang. Nah, dari sudut pandang asuransi ini akan sangat baik karena merupakan hal yang dapat dikendalikan. Dan ini yang disukai oleh asuransi. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat, asuransi melihat bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki produk asuransi pertanian. Nah, untuk membuat produk asuransi pertanian yang memang sustain, jadi tentu kita tidak bisa sekedar mencontek produk negara lain. Itu sangat mudah kalau mencontek. 1 bulan pun itu sudah jadi. Tapi yang susah adalah bagaimana cara untuk berdevelop, membuatnya menjadi sustain. Jadi dari asuransi dan UNDP membuat suatu planning, membuat suatu rencana di 2025 sampai 2026 itu dibuat fondasi dulu gitu ya, ada persiapannya, ada pilot project, kemudian dibuat mungkin ada suatu contoh mock-up produk yang nanti bisa dipelajari oleh semua anggota asosiasi. Nanti di fase kedua setelah produk sudah selesai dicoba, masuklah ke dalam skala yang komersial karena kalau tidak dilakukan secara komersial, dari sejuta lahan sawah di Indonesia, itu mungkin yang hanya bisa diasuransikan mungkin hanya beberapa ribu saja. Karena batasnya hanya sekedar proyek. Jadi kalau kita maunya komersial, artinya di sisi lain kita bisa melindungi mudah-mudahan semua pertanian sawah di Indonesia. Bukan cuma Pak. Tentu kita akan coba untuk langsung lebih ke skala. Komersial itu artinya kalau sekarang ini kan kalau petani lahan di Pusok dari pemerintah kan memberikan ada semacam bantuan gitu ya Pak ya. Tetapi itu tidak akan sustain, tidak akan sustain. Jadi kami melihat bahwa harus berbasis komersial. Satu petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi, yang tidak mendapatkan bunga kur, yang tidak mendapatkan bantuan apapun dari semuanya murni dilakukan oleh petani di bawah bimbingan
beberapa ada lembaga, ada organisasi, tapi basis komersial. Ternyata bisa survive. Dan malah hasil panen jauh lebih tinggi daripada mereka yang menggunakan program subsidi. Masalahnya praktik ini kan banyak terendam, banyak terendam, tidak banyak muncul, begitu ya. Nah, sekarang asuransi melihat kita tidak mau merepotkan terus-menerus pemerintah karena kan budgetnya lebih baik dialihkan ke yang lain. Ya, pemerintah memberikan subsidi buat pupuk kan sudah berapa puluh tahun, gitu kan. Nah, jadi kita ingin buktikan ternyata bisa loh berdiri sendiri mandiri, ya tadi itu bisa ada modelnya, dan nanti kita tinggal scale up di 2029 sampai 2030. Ini adalah kira-kira program minimum dari asosiasi asuransi. Kita lihat di slide berikut. Di dalam peta jalan itu pun mengenai rahasianya apa sih kalau memang petani tidak ada panen. Bagaimana caranya supaya produksinya tinggi, kuantitasnya naik. Kalau kita ya tadi gitu ya, anggaplah dengan varietas misalnya Cikarang atau Impari 32 gitu. Bagaimana caranya supaya yang di daerah misalnya Indonesia Timur, katakanlah di NTT, misalnya yang produksi cuma 2 ton, sementara di NTT misalnya bisa mencapai 4 ton, mungkin di tengah katakanlah bisa mencapai 5,5 ton, itu gimana caranya yang 2 ton itu bisa naik menjadi 3 ton atau 4 ton. Bagaimana yang tadinya sudah 4 ton, bisa naik bisa menjadi 8 ton. Bisa tidak? Sangat mungkin. Di level lab itu bisa. Tapi di level lapangan tidak semuanya bisa. Tetapi bisa. Nah, ini yang bisa ini yang kita ingin coba gali lebih banyak lagi. Dan kita ketemu. Kuncinya adalah kalau memang mencapai produksi yang tinggi, itu tidak bisa petani berjalan sendiri. Dalam arti petani mungkin selama ini harus cari sendiri, kemudian dia beli pupuk atau beli pestisida atau beli benih di toko tani begitu ya. Setelah itu pulang nanam sendiri dan bertanya kepada tetangga. Nah, ilmunya itu ilmu tetangga bisa jadi itu ilmu yang sudah 50 tahun yang lalu sudah tidak cocok dengan ilmu untuk mitigasi risiko sekarang. Nah, artinya kita ingin membentuk satu ekosistem. Dan ini ada studi yang dilakukan oleh salah satu international agency, yaitu Mercy Force Indonesia tahun 2015. Mereka mengatakan bahwa ekosistem itu adalah salah satu environment ataupun suatu kondisi yang paling ideal di Indonesia untuk membuat petani produksinya tinggi. Jadi petani nanti akan didampingi oleh penyedia benih, oleh penyedia pupuk, kemudian termasuk juga oleh off-taker atau yang membeli hasil panen. Kalau sudah hasil panen berlimpah, di saat yang bersamaan itu harganya bisa jatuh. Ya, beberapa kali kita lihat di berita tomat, katakanlah waktu itu temannya di Aceh, kalau dipetik itu harganya lebih murah dibandingkan dengan modalnya. Jadi waktu itu hanya setelah dipetik, tomatnya dibuang di selokan. Pernah juga kalau nggak salah di Jogja pun pernah pedagang ayam, waktu mereka panen, ayamnya itu harganya sangat murah karena jatuh. Jadi akhirnya ayam diberikan di gratis begitu. Di satu sisi kita diminta meningkatkan produksi, produksinya ada, harganya nggak pas. Nah, ini kan ada satu hal. Kalau kita bentuk satu ekosistem, di mana di dalam ekosistem itu ada yang off-taker, nanti bisa dipastikan jangan sampai panen itu ber1 bulan, tapi bagaimana bisa dipecah-pecah gitu ya. Nah, ini off-taker pun katakanlah kalau kita bicara padi, mereka tentu katakanlah mereka pabrik kalau sudah didirikan, sudah ada uang keluar di sana, setiap hari itu kan harus selalu berproduksi. Kalau pabrik ini nganggur, itu rugi. Jadi setiap hari harus ada barang. Gimana caranya setiap hari harus ada barang? 365 hari misalnya. Berarti kan panen padi kan harus setiap hari, kira-kira begitu loh. Musim hujan, musim kering juga harus seperti itu. Hanya akhirnya dari off-taker ini membuat perjanjian atau bekerja sama dengan pabrik. Oke, kita kerjasama, kamu nggak usah khawatir, jangan sampai nanti panen raya akhirnya jatuh, kita bisa mengikat harga dengan harga yang baik. Jadi nanti kalau mau panen, kami akan serap semua barang. Itu kan lebih enak, ada kepastian bagi petani untuk mau mereka bercocok tanam begitu. Nah, selain itu, selain off-taker,
ada juga dari sudut pandang investor. Tidak kalah penting investor dalam arti pihak yang memberikan modal untuk memenuhi usaha pada petani. Untuk mudahnya kita ambil sampel saja petani padi, Pak. Kalau petani padi, umumnya kalau di Indonesia itu kan usianya sudah di atas 40, 45, ya, petani tua gitu. Anak-anak mudanya nggak ada tuh yang pernah dengan cita-cita SMP, anak SMP ya. Mau jadi apa? Mau jadinya kan YouTuber begitu kan, atau mau bikin vlog dan sebagainya. Nggak ada yang mau menjadi petani. Kenapa? Mereka kan melihat orang tua. Jadi orang tua petani nggak ada uangnya, miskin. Ini kan yang nah, jangan sampai nanti kita harus mengimpor petani pun dari negara lainnya. Dan seperti Jepang sekarang udah kekurangan tenaga. Gitu. Nah, jadi kita melihat perlu ada investor. Investor yang akan mendanai petani. Investor itu macam-macam. Ya, dari hasil pengamatan dan studi di lapangan dari beberapa best practices, ternyata sumber pendanaan petani itu tidak hanya dari perbankan. Dan sebenarnya dari cara petani, sebagian besar kan di Indonesia itu kan low income society. Petani yang hidupnya mungkin di bawah bottom of the pyramid, artinya di bawah garis kemiskinan. Nah, celakanya mereka ini kalau dilihat dari waktu mereka mengajukan pendanaan ke bank, pendanaan kur, itu banyak yang diri. Ya, bisa saja, katakanlah dari 1.000 petani, ya, itu apakah yang lolos ada 100 petani? Rasanya tidak. Kalau dari beberapa kali saya ngobrol dengan beberapa kelompok, gitu, dari 1.000 petani yang mengajukan kur, mungkin yang lolos, kalau lolos 50 itu sangat luar biasa. Dari 1.000. Dari 1.000 yang lolos dapatkan kredit mungkin cuma di bawah 50. Bisa dibayangkan sangat-sangat kecil potensinya. Bagaimana sisanya petani yang dapatkan pendanaan ya dari di luar bank, di luar bank, jadi misalnya entah itu dari rentenir, entah itu dari pengpulang, entah itu dari off-taker, termasuk juga dari investor lain. Angel investor, mungkin ada juga dari venture capital, dan mereka termasuk dari investor dari banyak kok. Dan juga dari donor juga ada yang memberikan. Makanya kita perlu bersatu pada gotong royong, di mana petani seperti dilihat di dalam grafik itu, petani posisinya itu di tengah-tengah. Jadi semua pihak wajib berfokus memberikan yang terbaik supaya petani itu happy, petani itu bahagia. Contoh, yang jual benih, apa yang harus saya lakukan supaya benih yang saya jual kepada petani itu benih yang memang cocok dengan kondisi lahan petani, cocok dengan iklim sekarang. Ya, cocok dengan iklim kita nanti 2 bulan ke depan. Bagaimana benih padi saya ini bisa diterima dengan baik oleh petani? Apa yang harus saya lakukan? Jangan sampai katakanlah siapkan benih, ternyata begitu kena sedikit roboh. Ya percuma gitu. Ya, harus sesuai dengan kondisi. Lahannya gimana? Oh, lahannya ternyata lahan hujan. Oh, ternyata ini lahan rawa. Berarti benih itu mencocok. Artinya yang jual benih harus mengetahui juga lokasi di situ seperti apa. Jadi benihnya itu memang benih yang memang sesuai dengan kondisi yang sesuai. Yang jual tepung juga sama. Karena di Indonesia itu isunya yang kami temui adalah petani bebas menggunakan pupuk. Sebetulnya itu nggak perlu. Dan pupuk di Indonesia itu kelihatan sudah terlalu banyak. Jadi sudah ada daerah-daerah yang sudah sangat overutilized, over chemicals. Jadi sudah jenuh. Boleh dikatakan kalau bahasa beberapa orang sih mengatakan tanahnya sudah tanah mati. Di dalam tanah itu tidak ditemukan cacing. Ya, tanah yang subur itu tanah yang gembur, itu tanah yang ada cacingnya, ada mikrobanya. Itu adalah unsur alami yang memang berguna untuk tanaman itu. Memang itu yang dibutuhkan. Tapi dengan penggunaan kimia yang makin banyak, sudah nggak ada yang cacing. Makanya sekarang sudah 5 tahun terakhir ada gerakan yang luar biasa, regenerative agriculture. Jadi meregenerasi kembali pertanian. Jadi bukan kembali lahan pertanian yang sudah mati. Misalnya lahan pertanian harus diistirahatkan 1 tahun atau 2 tahun, biarkan tumbuh alam-alam. Itu baru digali. Biarkan nanti di sana tanam kacang-kacangan. Karena apa? Itu sebagai bagian upaya untuk memitigasi risiko, menyuburkan kembali. Pada waktu itu sudah subur, mungkin dengan teman-teman dari biologi, mungkin ya, untuk biologi, mereka mengembangkan dengan banyak teknologi, mereka menggunakan mikroba yang cukup baik. Jadi
Biarkan di sana mikroba yang muncul lagi, supaya cacing yang muncul lagi, jasa klinik yang natural muncul lagi. Jadi akhirnya dari sana memang akhirnya ya tanaman akan baik lagi. Unsur nitrogen harus diperbanyak di dalam tanah. Nah, ujung-ujungnya pelepasan karbon akan berkurang karena karbonnya tinggi. Salah satu dari situ. Jadi pada waktu penggunaan bahan kimia yang berkurang, otomatis kan itu berarti alat pertanian masuk ke pertanian hayati atau organik. Nah itu akan menyuburkan kembali tanahnya, dan otomatis secara tidak langsung ongkos pasti akan berkurang bisa lebih dari 50%. Karena sudah tidak ada pembelian bahan kimia sintetis. Cuma memang kalau ini dijalankan secara masif di Indonesia, saya sih banyak. Itu pengurangan tenaga kerja ya, yang untuk pabrik chemicals. Jadi intinya ini perlu ada satu di dalam ekosistem harus proyekkan, tidak boleh hanya petani sendiri. Petani harus dibantu oleh perusahaan pupuk, perusahaan benih, kemudian ada agronomis, ya, dan agronomis ini memang pendamping lapangan dan profesional. Dia yang paham produknya, dia paham iklim, mengenai tanah dan sebagainya. Jadi inisiatif dan terobosan inovasi itu memang diperlukan untuk petani. Petani mungkin tidak paham, Pak. Makanya ada yang namanya farm management. Jadi farm management masuk ke sana untuk mengorkestrat semuanya. Dia mengatur pengelola keuangan petaninya, membantu terus buat schedule tanam. Misalnya tadinya pertaniannya katakanlah ada 100 orang, masing-masing menggunakan 100 metode yang berbeda, ya. Nah sekarang sudah nggak bisa lagi, gitu ya. Yang ideal adalah sistem corporate farming, pertanian korporasi. Jadi nanti yang tadinya punya 100 macam metode tanam diseragakan jadi satu macam, ya. Kemudian tanamnya berurutan dari blok pengeluaran terus sampai akhirnya ke dalam. Kenapa? Kalau sebab nanti kalau mau menggunakan combine harvester waktu lagi mau panen itu akan lebih gampang. Ya, mesinnya satu, kemudian bergerak dari sini, dari luar, terus nanti ke dalam lama-lama. Itu akan sangat-sangat efisien. Termasuk nanti untuk mengontrol penyakit akan jauh lebih efisien. Dan yang logisnya adalah kalau 100 petani datang masing-masing ke toko, mereka akan dikenakan mungkin keluar masing orang karena 1 juta untuk beli pupuk dan sebagainya. Tapi kalau yang datang adalah satu perusahaan, dia membeli untuk 100 lahan, untuk 100 hektar, harganya nggak akan 1 juta. Ya, harganya kan harga borongan. Jadi otomatis seluruh kelompok itu akan biaya operasional akan berkurang. Jadi hal itu yang kelompok tani bisa kelompok tani ya, bisa kelompok tani, bisa koperasi, ya. Jadi intinya ini harus ada ekosistem. Jadi yang jago untuk ilmunya untuk berbagai macam hal penyakit, nah dia melakukan tugasnya di sana. Karena hanya perubahan iklim ini mungkin banyak penyakit baru, ada hama-hama yang tidak terduga juga. Kenapa? Karena dengan iklim berubah, pola serangan penyakit pun berubah. Pola serangan hama penyakit pun berubah, gitu. Ya. Jadi perubahan itu bukan cuma sekedar manusia yang merasakan dampak, tapi pola serangan pun beda. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada model pertanian regeneratif, kemudian ada ya ada pasien harga juga, dan off-taker itu lebih enak. Kalau 100 petani dengan 100 tanggal tanam yang berbeda-beda itu susah bagi off-taker. Tapi kalau satu petani bersatu, negosiasi harga dengan off-taker akan lebih enak, gitu ya. Off-taker pun akan bisa mengatur, oke, berarti saya akan terima barang gabah ini tanggal 1, kemudian tanggal 5, kemudian tanggal 10 ya. Dan dia sudah tahu petani mana yang akan mensuplai barang. Jadi enak bagi dia untuk membuat commercial planning di pabriknya. Jadi everybody happy sebetulnya. Makanya ini memang kita sebutkan dari segi asosiasi, kalau ekosistem sudah satu, artinya mitigasi risiko akan jadi semakin baik. Karena mitigasi akan jauh lebih mudah untuk menangani daripada masing-masing petani. Ilmunya itu bisa langsung disebarkan ke 100 petani di saat yang bersamaan. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi harus ada ekosistem, nanti di sana kita bisa berasuransi begitu. Nah, sekarang topik berikut adalah
Di Indonesia ini dan di beberapa negara itu, kalau kita bicara mengenai asuransi pertanian, skemanya secara umum ada dua. Yang pertama yang disebut dengan indemnity atau index. Pada umumnya di Indonesia kita mengenal asuransi indemnity atau berbasiskan kerugian. Mau produknya apapun, kayak asuransi bangunan, asuransi kendaraan, ataupun asuransi kesehatan, ada yang menderita dulu, ada yang rugi dulu, ada yang sakit dulu, baru diganti oleh asuransi. Gitu ya. Misalnya ada, jadi sempat cerita dengan Prof, di UGM kan pernah ngikutin beliau, entah itu kena angin ataupun mungkin kena pohon tumbang dan sebagainya, kan ada rusak. Berarti kan harus diperbaiki. Ada ongkosnya untuk memperbaiki. Nah, ongkosnya akan diganti oleh asuransi. Kira-kira begitu. Jadi harus ada sesuatu dulu, kerugian dulu, baru kan kejadian, baru nanti uang asuransi cair. Tapi kalau kita bicara mengenai asuransi parametrik, kita tidak melihat harus ada suatu kerugian dulu. Jadi kita nggak harus melihat di lapangan. Contohnya di sana, yang penting kalau dari parametrik itu ada suatu ambang batas yang dipenuhi dan ada parameter. Parameternya apa? Parameter bisa iklim, yang mungkin yang mudah iklim. Bisa curah hujan, ya bisa kecepatan angin, bisa intensitas sinar matahari, mungkin bisa kelembaban udara, bisa kelembaban tanah. Parameter yang bisa digunakan. Selain ada parameter, kemudian ada ambang batas. Angkanya berapa? Contoh di situ, parameternya kita ambil curah hujan. Jumlah curah hujan dalam satu siklus. Katakan ambang batas yang aman 98,28 mm. Artinya di dalam satu masa tanam padi yang 110 hari itu, jumlah curah hujan di satu musim di kata generatif misalnya 98,28. Di atas angka 98,28 itu aman. Artinya tanaman cukup airnya. Tapi kalau ternyata kurang dari 98 mm jumlah curah hujannya, tanamannya akan kekurangan air, kira-kira seperti itu. Kalau kekurangan air artinya apa? Kalau di manusia mungkin kita sebutnya stunting, kurang gizi begitu ya. Jadi akan ada pengaruh yang terganggu, jadi pengaruhnya kepada produksi tidak setinggi yang sebenarnya. Jadi ada dampaknya. Nah, contohnya misalnya kalau angka 98 itu kan cuma beda 0,28, berkurangnya sedikit. Tapi tetap kalau yang disebut dengan parametrik, walaupun cuma 0,28 tetap akan dapat santunan. Jadi yang dihitung adalah angkanya berapa, real. Jadi yang satu angka proyeksi, ya kita bicara forecasting ke depan, berapa angkanya. Untuk mendapat angka ini mungkin bisa dicek dari 5 tahun terakhir, curah hujan di daerah itu. Kalau bisa 10 tahun terakhir akan lebih bagus lagi, begitu ya. Kalau bisa 50 tahun terakhir akan jauh lebih bagus lagi, supaya bisa lebih akurat prediksinya. Nanti kita tinggal dengan aktual berapa. Aktual lebih rendah, klaim dibayar. Aktual lebih tinggi, klaim tidak dibayar. Santunan tidak diberikan. Kira-kira seperti itu. Jadi akan sangat mudah sekali untuk penentuan pembayaran klaimnya. Itu yang disebut dengan parametrik. Parameternya tidak hanya itu. Kalau kita bicara di laut, mungkin tinggi gelombang laut. Kalau gelombang laut lebih tinggi dari 3 meter, berarti perahu nelayan tidak boleh berlayar. Berarti dia kehilangan penghasilan. Mungkin itu bisa cair aturannya. Atau kalau suhu air laut meningkat di atas 3 derajat, itu artinya terumbu karang akan mati. Akan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk terumbu karang. Yang agak unik, waktu itu ada suhu udara kaitannya dengan penghasilan. Di Indonesia kan kita tidak ada heat stroke ya. Yeah. Tapi kalau di India itu kan ada. Jadi musim panas suhunya itu bisa di atas 45. Ya. Kalau di Dubai sekarang katanya 51, 52. Bayangkan suhunya segitu ya. Nah, pada waktu suhunya di atas 48 derajat Celcius, artinya buruh kasar yang biasanya kerja di lapangan, itu dia akan berani keluar. Kalau dia keluar, dia bisa jadi pingsan. Ya, bisa jadi kekurangan dehidrasi, pingsan, dan sebagainya. Gitu. Bahkan kalau kita lihat beberapa orang yang meninggal karena suhunya terlalu tinggi, gitu, suhu ekstrim. Gara-gara dia nggak bisa keluar hari itu, artinya dia nggak bisa kerja.
karena nggak bisa kerja nggak dapat duit. Nah, jadi kalau nggak dapat penghasilan berapa hari nih? Oh, sekian hari gitu. Uang kehilangan penghasilan itu yang diganti oleh asuransi. Jadi itu contoh dari parameter untuk suhu. Kemudian kalau bedanya indemnity dengan parametrik, kalau dari survei claim, indemnity harus ke lapangan Pak, harus survei dulu gitu ya. Karena harus disurvei, harus ke lapangan, perlu waktu kan, perlu biaya, setelah itu nunggu laporan survei. Tapi kalau kita bicara parametrik, oh nggak perlu. Yang penting ada, angka realnya ada, entah itu kita dapat dari BMKG, entah itu dapat dari NOAA, entah itu dapat dari KIF, atau European Space Agency, dari manapun, angkanya dapat, tidak cocok dengan yang sudah ada di kita, triggernya, klaim dibayar. Jadi tanpa harus melakukan survei ke lapangan. Hemat waktu, efisien. Nah, masalah klaimnya disengaja ada atau tidak? Kalau di indemnity, ada kemungkinan klaimnya mungkin bisa direkayasa. Misalnya, ngakunya lahannya diserang hama padi, diserang hama tikus misalnya begitu ya. Tapi ternyata sawahnya itu karena lokasi jauh dari kota. Sebetulnya lahan sawah itu lahan sawah yang tidak diasuransikan, lahan sawah sebelahnya. Bisa saja seperti itu. Bisa juga karena petaninya misalnya, tapi dia alasannya dengan serangan tikus. Itu bisa terjadi. Ya. Tapi kalau kita bicara parametrik, nggak ada yang bisa melakukan rekayasa terhadap angka curah hujan. Karena angka curah hujan itu bisa dilihat oleh tanda kutip oleh banyak orang. Ya, jadi kemungkinan rekayasa sangat rendah. Fleksibilitas dalam menentukan nilai klaim, kalau untuk yang di indemnity agak tidak fleksibel karena dari awal tuh harus ditetapkan apa namanya kerugian sebenarnya seperti apa. Ongkos produksi misalnya 10 juta ya udah 10 juta. Tapi kalau di parametrik itu nanti tergantung kepada kemampuan membayarnya. Oh saya kayaknya nggak mau bayar preminya terlalu mahal. Jadi kalau gitu ya, udah kalau itu maksimum yang kamu akan terima gini deh 9 juta atau 2 juta atau 3 juta. Jadi lebih fleksibel. Tapi kalau kita bicara indemnity sudah fix tidak fleksibel. Uang klaim kalau dapat uang klaim kalau indemnity biasanya digunakan untuk biaya untuk pemulihan kerusakan. Tapi kalau untuk ya, parameter bisa juga untuk apa namanya menambah profit. Kami dari ACA pernah kita lakukan satu uji coba asuransi parametrik di daerah curah hujan. Pada waktu itu karena misalnya curah hujannya indeksnya katakanlah 98. Kita aktualnya ada yang 80 gitu ya, ada yang 70 begitu. Akhirnya kan kami harus membayar santunan kepada kurang lebih 110 petani. Nah, untuk kami datang, kami melihat bahwa asumsinya begini, kalau curah hujan berkurang di bawah standar, berarti kan berkurang, produksi berkurang, berarti kan uang yang diperoleh akan lebih sedikit. Jangan-jangan malah ngantuk modalnya begitu. Tapi ternyata waktu datang bahwa yang membayar uang klaim asuransi, petaninya lagi berseri-seri mukanya, ya, lagi happy semuanya, 100 petani lagi happy. Kenapa? Karena gini Pak, kan modalnya 10 juta. Nah, memang terjadi kekurangan curah hujan, tanda hujan. Tapi waktu itu, ternyata petani berhasil menjual pada dengan harga 29 juta. Jadi untung nih, untung 19 juta. Datang lagi sama asuransi dibayarkan santunan karena sudah di bawah trigger. Jadi santunan waktu itu saya bayar 3 juta, ada satu petani. Jadi dia untungnya berarti 29 dikurang 10 kan 19 juta. 19 juta ditambah juta asuransi, dapat 22 juta kan? Udah untung tambah untung lagi. Kenapa bisa seperti itu? Oh, karena ternyata petaninya menggunakan sumur pompa. Jadi walaupun tidak ada air, lahan sawahnya tetap masih bisa diairi. Ini satu lesson learn yang sangat sangat menyentuh kami. Itu yang disebut dengan basis risk. Jadi waktu petaninya tidak gagal panen, asuransi harus bayar klaim. Ya, jadi asuransi bayar klaim, padahal petaninya tidak mengalami kerugian. Kerugian dalam arti untungnya berkurang sedikit. Buat itu disebut rugi. Kadang-kadang petani begitu ya, modalnya 10 juta, mereka dapatnya 29 juta, mungkin mereka berharap dapat 30 juta. Berkurang sedikit, itu mereka klaim saya gagal panen. Itu yang disebut dengan basis risk. Ya.
Oke, kemudian waktu penyelesaian klaim kalau untuk indemnity disurvei, harus datang ke lapangan, itu perlu waktu bisa beberapa minggu sampai beberapa bulan. Tapi kalau yang disebut indemnity tadi, kita dapat data dari data satelit, ya data cuaca, langsung ketahuan hari itu juga. Dalam waktu 1 menit kan udah ketahuan ya, bayar atau tidak, gitu. Di bawah trigger atau tidak, di bawah angka ambang batas atau tidak. Gitu. 1 menit sudah ketahuan kok bayar atau tidak bayar. Nah, nanti prosesnya adalah proses adminnya. Ya kan harus masuk ke bagian accounting, bagian finance, bagian isi dokumen. Anggaplah beberapa minggu baru keluar satu. Sumber data. Nah, kalau indemnity, kalau kita ingin mengasuransikan padi, kita bertanya kepada petani setempat. Bapak selama ini panen berapa lama, berapa tonasenya, dapatnya berapa kilo, gitu ya, luasan areanya berapa dan sebagainya. Data itu bisa dapat dari petani, bisa juga kita dari BPS, bisa juga dari dinas pertanian setempat, macam-macam. Nah, sementara kalau parametrik, sumber data yang selama ini ada di Indonesia, itu kalau kita ingin mendapatkan data curah hujan, selama ini kan kita tahunya ini ya, BMKG, ya BMKG. Tapi dalam dari pengalaman selama ini, perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk asuransi iklim, mereka tidak menggunakan data BMKG. Data yang mereka pakai bukan dari BMKG, tapi dari NOAA, ya dari CIRS. Ada yang harus berbayar gitu kan. Bisa juga dari SA itu dari European Space Agency, kemudian IMD itu kalau nggak salah dari India kalau nggak salah. Ya. Kemudian BOA itu dari Australia, jadi macam-macam dari banyak negara. Artinya digunakan data curah hujan dari yang di-provide, yang disiapkan oleh negara lain. Oke, kita masuk slide berikut. Nah, yang tadi pro-nya, sekarang kontraknya, ya ada pro and con nih sebetulnya. Kontranya apa? Kalau di skema indemnity, yang namanya basis tidak. Salah satu tadi kan saya berikan contoh lagi Mas Sistis. Pada waktu triggernya tidak terpenuhi, katakanlah 98, ternyata triggernya 100, berarti klaim tidak dibayarkan. Untuk petani, anggaplah satu desa ada 100 petani, ya ada 100 petani, ada 100 hektar yang diasuransikan. Tentu kan ini akan kita compare dengan kalau kita bicara area yield index itu kan lahan sawah dalam satu desa atau satu kelurahan. Jadi 100 hektar dibandingkan dengan katakanlah 1000, bisa 1000 hektar, bisa dengan 2000 hektar gitu. Kalau tidak angka aktual di atas angka ambang batas, berarti tidak ada klaim yang dibayarkan. Bisa pada waktu itu ada sebagian dari petani yang sebetulnya dia gagal panen. Ya. Itu yang terjadi. Tapi karena kita nilainya kan rata-rata gitu, karena rata-ratanya di atas trigger, jadi asuransi tidak membayarkan uang klaim. Petani yang sebenarnya realnya itu dia sedang kerugian, tidak mendapatkan pembayaran sama sekali. Gitu ya. Itu konsekuensi dari karena asuransi tidak melihat satu persatu. Yang dirugikan dalam hal itu adalah si petani yang ini. Saya beberapa kali bertanya di beberapa forum nasional ya, dari forum misalnya International Micro Insurance Conference begitu. Itu banyak best practices. Solusinya bagaimana? Ya untuk masalah yang sebetulnya basis risk ini. Mereka katakan belum ada solusi yang paling tepat, tapi yang dijalankan adalah petani yang sawahnya gagal panen, tapi tidak menerima uang asuransi, itu diberikan bantuan oleh petani yang tidak gagal panen dalam kelompoknya. Jadi mereka nyumbang gitu loh, gitu ya. Prihatin lah, ada uang prihatin. Tapi apakah itu suatu lahan yang tepat? Saya sih enggak juga. Basis yang kedua adalah pada waktu terjadi trigger di bawah, angka aktual di bawah trigger, asuransi wajib membayar.
Tapi yang tadi ceritain tadi pengalaman, yang penilaian kami alami, ternyata petani lagi happy. Ini yang konsep ini yang tidak terbiasa di asuransi. Kalau asuransi kan sudah berpuluh-puluh mungkin ratusan tahun, itu harus ada sesuatu musibah dulu baru dibayar. Seperti kita apa namanya kan, mungkin di sini banyak yang punya BPJS, harusnya punya lah BPJS ya. Kan setiap bulan kan harus bayar iuran BPJS. Kita bisa menikmati fasilitas BPJS kalau kita sakit. Betul ya? Kita bisa bertemu dengan dokter yang ganteng gitu kan. Wah, ketemu perawat yang kuncul mukanya karena skincare gitu. Tapi kalau kita bisa begitu tuh, ya kalau kita sakit, kalau kita nggak sakit ya nggak bisa. Nah ini sama, itu konsep indemnity kalau yang BPJS. Nah, kalau di indemnity, kontranya adalah basisnya tidak terjadi. Artinya memang betul asuransi membayarkan klaim, membayarkan uang kepada yang memang benar-benar membutuhkan. Kalau di parameter sangat mungkin terjadi. Contohnya tadi sudah basis risk. Kemudian risiko yang dijamin. Kalau indemnity itu bisa macam-macam. Biasanya kalau di apa yang indemnity itu, kalau kita bicara padi, mau risiko perubahan iklim, bisa segala jenis sama penyakit, kemudian bisa bencana alam, itu bisa dijadikan sebagai satu paket. Tapi kalau untuk parameter umumnya hanya satu atau beberapa saja. Misalnya kalau curah hujan hanya curah hujan. Kalau di beberapa seperti di India, mungkin ada curah hujan plus penyakit. Penyakit mungkin tidak satu, penyakitnya dua yang dikombinasikan seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, kita umumnya baru yang setahu saya sih berbasiskan jumlah curah hujan, satu lagi berbasiskan kelembaban tanah. Kelembaban tanah itu kan diukur dari jumlah curah hujan sebetulnya. Itu risiko dijamin berbeda ya. Kemudian kontranya lagi masalah price engine ini satu hal yang sensitif. Kalau ini sebetulnya bagaimana caranya formulanya itu siapa yang pegang? Formulanya itu siapa? Jadi kalau kita bicara di pabrik makanan itu kan harus ada yang punya resep. Kalau ke kafe itu saya nggak tahu di sini. Misalnya kafe apa gitu yang ngetop, ya. Itu kan atau mungkin dimsumnya lagi ngetop, gitu ya. Kan banyak dimsum di sini di Jogja, gitu. Wah yang ini enak banget ya resepnya nih. Oh enak banget kan karena ada resep yang rahasianya kayak. Nah ini pricing engine itu adalah resep. Resepnya itu kalau konsep sustainability itu dimiliki sendiri oleh perusahaan asuransi. Karena ilmunya memang dia punya begitu. Tapi kalau kita berbicara parametrik, yang pegang resep itu bukan perusahaan asuransi, tapi perusahaan yang menyiapkan, yang menyediakan jasa produk menghitung parameter itu. Tanda kutip bagi industri asuransi, celakanya aktuari yang memahami pertanian tidak banyak, sangat-sangat sedikit. Sehingga beberapa teman-teman yang menjalankan asuransi parametrik di Indonesia, awalnya ada yang dibantu oleh aktuari dari Afrika, kemudian akhirnya mereka kebetulan ada yang berbasis berlatar belakang IT, dia bikin sendiri, ya dia bikin sendiri. Dan setiap kali musim berikut itu harus dihitung ulang karena iklim berubah. Jadi harus dihitung ulang karena pasti akan prediksi akan berbeda lagi. Kemudian ada lagi yang satu dia kerjasama dengan satu perusahaan basis di Swiss ya. Dipegang oleh perusahaan itu yang berbasis di Swiss. Ada satu lagi yang berbasisnya di Prancis ya. Yang resepnya itu di Prancis. Ada lagi yang resepnya ada di perusahaan asuransi setempat. Jadi Indonesia itu nggak punya expertise dan nggak punya mesinnya. Nah hal ini yang tanda kutip bagi perusahaan industri asuransi itu sesuatu yang kita nggak terbiasa dengan hal itu. Kita biasa memegang, mungkin bagi teman-teman asuransi, kita biasa pegang pena underwriting kita sendiri. Bisa memegang, menghitung sendiri, kita terima atau tidak bisnis ini. Kita punya hitung-hitungan sendiri. Nah kalau hitungan itu kita nggak punya, itu kayaknya ada sesuatu hilang. Kayaknya bukan asuransi deh. Nah ini mungkin menjadi satu kontranya ya. Kontribusi terhadap penyimpanan data. Nah, kalau penyimpanan data, karena yang membawa produk parametrik itu adalah kebanyakan dari perusahaan asing, nah, otomatis kan data curah hujan, data petani tidak disimpan di Indonesia. Ya.
itu kan disimpan di luar gitu. Ada yang saya pernah dapat penawaran waktu itu base-nya tuh di Washington DC, mereka telepon tuh satu lagi yang berbasis di Kenya, sangat ngetop, berbasisnya di Kenya, dan mereka operasinya udah di banyak negara, tapi mereka sampai sekarang masih belum bisa masuk ke Indonesia. Kenya Afrika, ya basis. Nah, itu kalau sudah kita bicara global, investornya ada yang Prancis, ada yang dari Jerman, ada yang dari Swiss, tapi base-nya di Kenya. Nah, seperti itu. Kemudian yang poin berikut, kontribusi terhadap perbaikan risiko. Nah, AAUI memiliki konsep asuransi pertanian. Asuransi itu harusnya tidak hanya sekedar menerbitkan polis asuransi, tapi dia bisa membuat risiko yang high risk menjadi medium risk. Asuransi itu terkait erat dengan mitigasi risiko. Itu kan pengalihan risiko. Dan kita harus mengelola risiko itu sendiri. Jadi, manajemen risiko menjadi suatu hal yang tulang punggung dalam industri asuransi. Tidak banyak yang mengetahui manajemen risiko khusus pertanian. Kalau untuk kapal laut, kalau untuk kendaraan, kalau untuk bangunan, ada banyak ahli-ahli bangunan dan sebagainya. Ya. Di asuransi itu sudah ada underwriting khusus sektor properti, marine dan lain-lain. Tapi kalau untuk sektor pertanian, sangat sedikit. Makanya dari AWI punya planning bahwa asuransi itu jangan hanya sedang menerbitkan polis, tapi juga bisa mendorong petani memperbaiki risikonya dengan konsep-konsep mitigasi risiko pertanian yang benar. Terutama mitigasi risiko terintegrasi yang bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim. Karena perubahan iklim tidak akan mungkin stop. Ini pasti akan semakin parah. Saya nggak bisa bayangkan nanti 20 tahun lagi ke depan itu seperti apa suhu di Indonesia begitu ya. Kali orang yang dulu waktu saya di SD datang segini, sekarang ya ibaratnya ya pakai celana pendek juga fine aja gitu malam gitu. Jadi kita ingin mendorong supaya teman-teman di industri juga ada mitigasi. Kita mengajarkan mengubah risiko itu lagi begitu. Nah kalau di parametrik ada seperti itu nggak ada. Kalau parametrik yang penting pokoknya triggernya masuk udah selesai. Tapi kalau di indemnity kita bisa membuat satu klausul bahwa di dalam Anda harus melakukan mitigasi risiko. Ibaratnya begini Pak, kalau di asuransi kendaraan bermotor. Kalau saya bandingkan asuransi pertanian dengan kendaraan motor, kita dari asuransi ingin bersedia menerima risiko asuransi kendaraan motor, karena mobil ya. Karena kita sekarang mobil sekarang itu beda dengan mobil 50 tahun lalu. Mobil sudah ada seatbelt, setidaknya pengemudi akan lebih hemat. Kedua ada alarm, ya. Ketiga mungkin pakai power steering sehingga bisa terhindar dari kemungkinan kecelakaan gitu. Remnya juga lebih bagus. Kemudian ada beberapa teknologi IT, jadi kalau jaraknya sudah ada sensor, jarak tertentu sudah dekat, mobil akan berhenti mendadak sendiri. Bahkan sekarang kan dengan IT kan nggak pakai software gitu ya. Itu sudah nggak pakai software, dia udah tahu kapan berhenti. Pun sama, mungkin kalau suka nonton berapa hari ya, parkir mobil sendiri kan, mobil ditinggalin, dia keluar, mobil mundur sendiri gitu, dan tidak ada accident. Itu kan nah ibaratnya asuransi pertanian apa kita ingin kalau memang kita hanya menerima risiko asuransi pertanian itu ibarat kita terima asuransi mobil yang tidak ada pintunya, tidak ada remnya. Kita kan mau ya ini jangan terjadi. Kita inginnya mobil itu ada remnya, ada alarmnya. Nah ini ibaratnya seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan bahwa di dalam konsep indemnity AUI kita lakukan itu. Kita lengkapilah dengan alarm dan sebagainya. Itu namanya memperbaiki risiko. Kalau di parameter tidak ada. Kecakupan pembayaran klaim kalau untuk indemnity kebanyakan itu ditekankan bagaimana supaya bisa balik modal, supaya bisa lebih kembali utang kredit si petani. Tapi kalau di parametrik yang tadi tuh petaninya rugi tapi uang asuransi tidak cair karena memang belum masuk ke dalam nilai ambang batasnya. Itu risiko-risikonya. Itu kontranya ya. Ikut. Nah sekarang dari sekian banyak pilihan skema asuransi parametrik iklim, ada yang dari cuaca, ada suhu, ada kecepatan angin dan sebagainya. Mengapa
asosiasi itu memilih yang indeks hasil panen area atau area yield index. Nah, itu kembali kepada misi dari asosiasi. Kita tidak hanya sekedar bikin polis asuransi, tapi yang kita lakukan, kita ingin mendorong perbaikan risiko. Kalau risikonya sudah baik, berarti kemungkinan gagal panen akan berkurang. Nanti akan semakin banyak orang yang masuk, terutama dari lembaga pembiayaan, lembaga keuangan. Perbankan boleh ditanya, kenapa bank tidak mau memberikan kredit untuk para petani? Simpel tuh jawabannya, MPR akan tinggi, ketidakmampuan membayar itu akan tinggi. Banyak petani yang nggak bisa bayar melunasi cicilan. Makanya kan banyak ada strategi penghapusan kredit. Macam-macam nih Pak. Bisa karena tidak mampu, bisa juga karena terjerat ojol gitu ya dan sebagainya. Kan sekarang banyak. Tapi kalau Bapak melihatnya, kalau saya berikan ke petani yang tidak mampu mengelola bisnisnya sendiri, saya nggak mau. Petani itu dia nggak mau urus dirinya sendiri loh. Masa sih dia mau minta bantuan orang lain untuk ngurusin, kecuali kalau masih bayi. Dari sisi bisnis itu nggak bisa. Kalau Anda bisa mengelola bisnis sendiri baik, Anda sudah tunjukkan bahwa Anda bisa dapat untung, Bank mau berikan pendanaan, kecuali kalau startup. Ya. Nah, jadi tujuannya adalah bagaimana high risk menjadi medium risk, supaya nanti ujung-ujungnya ada peningkatan produksi. Peningkatan produksi artinya petani happy dengan penghasilannya, dia tidak akan punya kemampuan untuk berpikir untuk membuat sengaja dibuat rugi supaya dapat klaim dari asuransi. Kalau dia sudah jadi bakul nasi ini loh, ini gold miningnya dia nggak akan mungkin membunuh sama sih kan gitu, ya. Nah seperti itu. Jadi kita berusaha untuk ke situ. Nah karena orientasinya adalah produktivitas adalah dengan hasil panen kilogram, berarti kita kalau begitu kita buat desain produk asuransinya berbasiskan hasil juga, bukan dengan iklim, supaya kita sinkron. Kami ingin supaya hasilnya tinggi, supaya Anda tidak klaim, tapi di satu sisi supaya dengan hasil panen tinggi, Anda akan happy, karena Anda tidak akan gagal panen begitu. Jadi kita supaya bahasanya sama. Jadi konsepnya begini di poin yang kedua. Jika terjadi risiko, ya, apabila terjadi risiko yang mengakibatkan target panen rata-rata seluruh lahan sawah di satu daerah itu tidak tercapai, maka produk asuransi akan membayar klaim kepada semua peserta. Jadi, tapi nanti hitungannya katakanlah satu desa atau satu kelurahan ada 100 petani, nanti kita bandingkan dengan lahan sawah di kelurahan itu. Misalnya di seluruh kelurahan, katakanlah ada 500 hektar, ya. Sementara yang ikut asuransi itu cuma hektar. Jadi nanti kita akan hitung rata-rata panen dari 500 hektar itu berapa? Kira-kira begitu. Ya. Nanti kita tunggu kalau rata-rata panen di daerah itu adalah sekian, diasumsikan petani yang 100 ini itu pun kurang lebih sama yang jadi peserta asuransi. Tapi harus dari area itu. Semakin besar areanya akan semakin sulit sih sebetulnya. Itu area itu kita bisa bicara per desa, bisa bicara per kelurahan, bisa per kecamatan, bisa per kabupaten. Semakin luas, semakin bagus sebetulnya untuk sampling. Tapi makin bikin pusing kepala. Karena untuk menunggu panen, katakanlah karena untuk menunggu panen, kalau dalam satu kabupaten kan bisa puluhan ribu, mungkin 100.000 hektar. 100 hektar, kalau di Jawa, berarti anggaplah satu petani punya setengah hektar, 100 hektar, dia ada 200.000 petani. Dengan 200.000 metode penanaman, 200.000 tanggal tanam yang berbeda. Wah itu sangat-sangat challenging, sangat menantang sekali. Jadi tidak mudah. Ya. Nah itu jadi area yield tidak melihat hasil panen individu, tapi hasil panen keseluruhan. Itu yang akan jadi dasar pembayaran ini adalah teori yang selama ini memang ada sekarang area yield. Jadi ini hasil berdasarkan area. Berikutnya, habis on itu sudah. Keuntungannya apa kalau kita menggunakan area yield?
dengan area yield ini kan konsep asuransi. Kalau ini yang kita terapkan, ya, pertama kita terapkan dengan catatan harus ada ekosistem. Kalau tidak ada ekosistem itu akan sulit. Harus ada upaya yang membuktikan bahwa memang petani itu memang namanya mereka melakukan mitigasi, mereka banyak dibantu oleh banyak pihak. Itu yang akan membuat kemungkinan gagal panen akan berkurang. Makanya muncul asuransi yang berbasiskan indeks panen. Ya, dengan adanya implementasi dari yang area yield index ini atau indeks hasil panen area, dengan syarat ada di dalam ekosistem, maka kemungkinan gagal panen akan berkurang. Intinya itu aja, ya. Kemudian kalau gagal panen berkurang, otomatis kuantitasnya lebih banyak hasil panen. Dengan treatment yang baik, misalnya dengan ada baik teknologi, mungkin kualitas juga banyak. Jadi bukan cuma sekedar kuantitas jumlahnya, kan? Kualitas juga baik. Apalagi kalau memang nanti misalnya dikerjakan pure organik, itu sangat terbuka kemungkinan beras itu diekspor, entah itu ke Jepang, entah itu ke Australia. Tentu nilainya masih akan baik gitu ya. Dan juga dengan adanya indeks itu, kemungkinan terjadinya klaim itu dapat lebih diukur oleh asuransi. Kenapa? Karena ada mitigasi risikonya. Kemungkinan klaimnya akan berkurang, otomatis asuransi akan happy juga. Happy lah, petani happy. Ya, yang jual pupuk juga happy. Kenapa? Karena kalau satu kali dia sudah jual pupuk di satu siklus, itu pasti petani akan cari lagi. Petani biasanya akan loyal ke satu pupuk, satu merek. Itu cukup lama. Jadi kalau yang jual pupuk berhasil mengatakan, oke, tidak gagal panen karena kamu pakai saya, dia pasti akan pakai pupuk yang sama. Jadi untuk bagian sales itu akan lebih enak. Ya. Kemudian ada yang tidak kalah penting adalah akan terjadi perbaikan risikonya yang tadinya high risk menjadi medium risk. Kalau itu sudah terjadi, petani umumnya akan maintain. Karena dia tahu, oh, yang sekarang itu berhasil ya. Dia tidak akan meninggalkan success story itu. Dia udah ketemu resep yang enak, dia nggak akan beralih ke resep yang nggak enak. Dia pasti akan jaga itu. Karena kita juga ingin supaya nanti yang meneruskan itu bukan cuma si petani ini, tapi anaknya. Kalau memang itu sudah menjadi angsa emasnya, sudah menjadi sumber uangnya, sudah jadi bakul nasinya, pasti akan di-maintain. Anak akan melihat, oh ini ternyata lebih banyak daripada aku kerja kantoran, oh lebih gede nih duitnya, pasti dia akan mau jadi petani kok. Ya, berikut. Nah ini memang dalam prakteknya nanti, setelah konsep area yield ini dimunculkan di dalam roadmap, dalam peta jalan asuransi, cuma memang tidak mudah, ya Pak. Tidak mudah, tetap masih ada tantangan. Ya. Tantangannya ada kemungkinan nanti akan ditanyakan oleh petani. Saya kan 100 orang nih, kita punya satu sama. Tapi untuk menentukan saya dapat klaim atau tidak, kan saya mesti menunggu hasil panen petani lain dari desa yang lain. Gitu ya. Orangnya saya nggak kenal, cara menanamnya juga mungkin betul sama dengan saya, mungkin produksinya malah lebih rendah gitu. Jadi tanda kutip hasil asuransi itu ditentukan oleh orang lain, bukan oleh saya sendiri. Karena pernah ada petani yang terlontar begitu. Karena kita harus menunggu, gitu ya. Ada yang sudah selesai panen, 100 orang sudah selesai panen, jadi dia harus menunggu 2 bulan lagi. Yang di kampung sebelah itu belum panen, gitu loh. Nah itu celakanya di situ. Itu tantangannya. Kemudian kualitas data. Nah, kualitas data ini juga yang menjadi suatu tantangan. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan, ini bicara time series ya, Prof ya, time series 5 tahun atau 10 tahun terakhir, saya nggak tahu kalau sekarang data antara di Dinas Pertanian dengan BPS sama tidak. Kalau lahannya sama, mungkin tergantung metode diambil, metode sampling seperti apa gitu kan, lokasi samplingnya kan juga berpengaruh gitu. Tapi harusnya kan setiap petani begitu udah selesai kan dia udah tahu. Cuma kan data itu kan tidak dikolek.
siapa yang akan mengumpulkan data itu? Kecuali kalau misalnya dari kepala desa. Ya, apakah ada kewajiban? Kan ada kewajiban. Sebetulnya angkanya ada, cuma kan tidak terkolek. Kita bertanya-tanya kualitasnya gimana, kualitas data. Dengan kualitas data seperti itu, tapi saya yakin di dalam secara teori ini kan ada ya, harus ada adjustment, ada penyesuaian kembali kan, ada angka adjustment, gitu ya. Tapi sayang sebetulnya ada kualitas data gitu loh. Data perakiran panen, nah seperti yang tadi contoh yang real yang dialami oleh untuk kasus di Indramayu, pada waktu angka ambang batas dibuat, misalnya 98, waktu itu diperkirakan akan terjadi penurunan pendapatan dan produksi. Tapi ternyata petaninya lagi happy. Waktu itu tahun 2018, El Nino belum separah yang tahun-tahun ini, belum separah yang tahun 2023 begitu ya. Tapi itu sudah terjadi. Nah, apa sekarang nih? Makanya kenapa dengan ada mitigasi risiko dengan adanya teknologi, sebetulnya boleh dikatakan kalau toh curah hujannya mendekati, tanaman padi nggak mati kok. Dengan adanya teknologi, misalnya ada irigasi tetes, ataupun dengan adanya embung dan sebagainya. Jadi walaupun curah hujan nol, itu tanaman bisa tumbuh. Apalagi kalau kita belajar dari Cina, dari Arab Saudi kan sekarang udah mulai itu dari Qatar, mereka bisa menanam di gurun pasir. Curah hujan nol. Kalau gitu, asuransi parameter indeks iklim laku nggak dijual di sana? Akan laku. Dijual di Israel laku nggak akan laku. Karena air laut juga jadi air itu kan air untuk pengairan. Artinya apa? Bisa disiasati dengan teknologi. Nah ini faktor ini yang belum muncul, belum dihitungkan di Indonesia, gitu ya. Saya nggak tahu kalau mama itu bisa jadi nanti ada satu kelompok yang menggunakan teknologi climate smart agriculture misalnya, itu harusnya mungkin ada adjustment. Tapi kan belum ada yang memverifikasi ini, mungkin sebagai salah satu lahan buat ini buat riset bagaimana korelasinya. Karena climate smart agriculture tidak semua tuh mau menjalankan Indonesia. Dan saya sih nggak yakin kalau 10 tahun itu akan dijalankan, karena akan kepentingan terganggu lah. Karena kalau bicara climate smart, itu tujuannya kan supaya walaupun ada perubahan iklim, petani tetap bisa panen. Panennya bagus, bukan cuma bagus high quality, high quantity. Itu kan yang kita mau kan buat ketahanan pangan. Caranya smart agriculture, climate smart agriculture, nanti didukung juga teknologi, ada juga gitu ya. Oke, kemudian nah, dari segi kualitas data, kebetulan kami juga pernah menjajaki dengan perusahaan dari India, perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan penghitungan parametrik. Beliau mengatakan, oke, kalau misalnya kita sudah 100 orang petani ini sudah panen, untuk menghitung perkiraan panen dari 500 hektar yang lain, itu tidak harus menunggu real panen atau menunggu dilakukan sampling atau ubinan, proses ubinan. Tapi dengan menggunakan teknologi remote sensing, mereka pakai satelit, dia bisa lihat walaupun masih awal, dia bisa melihat dari kesehatan daun, dari ketinggiannya dan sebagainya, dari spektrum warna. Kira-kira nanti ke depannya dia akan panen berapa 100 hari ke depan atau 60 hari ke depan. Nah, itu dia membutuhkan waktu 2 minggu untuk dapat angka itu dengan tingkat akurasi di atas 90%. Ada nggak teknologi? Oh, ada di India tuh banyak banget. Di Indonesia tuh nggak ada. Tapi di India tuh udah banyak banget. Tinggal kita mau nggak kolaborasi dengan mereka. Mereka sih sebetulnya udah, harusnya kita kolaborasi itu dari Januari, cuma karena dengan hal kita pending dulu. Karena nyangkut yang tadi, sekarang teknologi sampai membayar. Karena waktu itu mau diterapkan, harus ada ongkos yang dibayar. Gitu ya. Sekarang siapa yang membayar? Enggak. Oke, berikutnya, tantangan berikutnya, nah teknologi ya, teknologi untuk mendapatkan data panen yang akurat itu memang jadi satu tantangan. Saya nggak tahu nanti bagaimana dari Prof dan juga kolega yang lain untuk mengatasi masalah ini. Apakah itu masuk sebagai satu faktor X begitu ya? Oke, simulasi.
Sekarang kita masuk ke dalam simulasi, slide berikut. Ini ada simulasi yang bisa dilihat seperti di dalam pengajarannya. Ini sebagai contoh untuk menggambarkan saja. Ya, di bagian kiri, tabel kiri atas itu ada tulisan faktor. Anggaplah hasil panen rata-rata keluaran Nagasari di Kecamatan Karawang Barat. Secara historis, misalnya 5 tahun terakhir, musim tanam Januari April, anggaplah 6 ton. Ini contoh praktek polis asuransinya, gitu ya. Akan tentu tercatat 6 ton per hektar. Anggap itu angkanya benar. Kemudian yang dijamin tidak 6 tonnya untuk berikutnya. Itu hasil panen di musim-musim musim pertama selama 5 tahun terakhir. Jadi kita mengasuransikan petani yang akan tanam di Januari tapi 2026. Ini skenario seperti itu. Dan di 2026 yang menjadi pemicu itu bukan 6 ton, tapi 4,2 ton. Lebih kecil. Karena ada faktor konversi dengan 70%. Ini sebagai satu contoh. Nah, angkanya dari mana? Angkanya bisa 80%, itu tergantung kepada perusahaan aslinya. Dia mau berapa nih? Asumsinya adalah minimum pada waktu pendapatan 4,2 ton itu adalah uang balik modalnya. Sepertinya begitu. Ya, referensi sangat banyak lah. Ini bisa dari Iowa State University atau Arizona State University. Mereka bikin sudah banyak sekali. Ya. Jadi tanda kutip kalau di dalam asuransi kurang lebih seperti ini, ada semacam ya quote unquote itu seperti deductible atau risiko sendiri solar seperti itu. Tapi seperti itu bukan. Tapi benar seperti itu. Jadi yang dijamin jadi ambang batas 6,2 ton. Terus untuk nilai pertanggungan itu dihitung dari nilai investasi, biaya operasional. Nilai investasi ini lebih ke OPEX, bukannya CAPEX, bukannya cangkul, bukannya pembelian tanah, bukan. Tapi lebih kepada biaya untuk beli pupuk, beli agri input seperti itu. HOK juga tidak masuk, ya, biaya panen juga nggak masuk. Ini murni biaya agri 12 juta per hektar. Anggaplah berapa sih yang mesti dibayar oleh petani? 3%. Ini anggap saja seperti itu. Ya. Triggernya apa? Misalnya karena iklim. Nanti kita akan lihat di bulan, kalau nanam Januari, Februari, Maret, ya Maret, April, ya skenario pertama waktu dipanen di bulan April, oh ternyata ada yang panennya 6,5 ton. Ambangnya kan pemicu klaimnya kan 4, berarti di atas ambang berarti tidak klaim. Gitu ya. Kemudian skenario juga ternyata sama nih. Sedikit di atas ambang batas. Ini mirip-mirip nih. Borderline gitu. Ya. Oh ternyata nggak dapat. Ya, nggak dapat. Tapi kalau skenario 3 dia 2,1 ton, itu dia dapatnya 6 juta. Nah, rumusnya mendapatkan angka nilai pertanggungan itu ada di kolom sebelah kiri. Jadi nanti nilai ambang batas berapa? Itu kan 4,2 ya. Dikurangi dengan rata aktual ini berapa? 2,1. 4,2 dikurang 2,1 dapat sekian. Berarti dapat berapa tuh? 2,1 ya. Jadi selisihnya adalah 2,1, kemudian dibagi dengan 4,nya, itu kan dapat 0,5 dikali dengan nilai pertanggungan 12 juta. Jadi itu adalah angka yang diperoleh si petaninya. Tapi tentu dengan 2,1 itu nanti kan dijual kan, hasilnya dapat. Tergantung dari harga gabah kering panen itu berapa. Jadi kira-kira ini contoh realnya. Nanti misalnya memang polisi itu sudah jadi seperti ini. Di slide berikut. Nah ini tantangan, kembali ke tantangan bagi perusahaan asuransi kalau skema yang tadi akan dijalankan, ya membuat skema mungkin waktu bagi yang jago matematik ya 5 menit juga jadi gitu kan. Nah sekarang kalau sudah jadi itu mau diapakan? Nah ini kan tentu bagian marketing gitu ya. Nah ini bagaimana mencari petaninya, menseleksi petaninya, menseleksi lahan yang memang sudah punya data aktual, datanya akurat begitu. Belum lagi teknologinya gimana nih? Ya. Oke, berikut. Di slide berikutnya. Oke, ada 2 slide ini terakhir.
lebih kepada apa yang sudah kami lakukan tadi. Mohon ditanya. Ya, ya. Jadi ini ada satu yang sudah menjadi klien kami, apa namanya, lokasi lahan mereka itu ada di daerah Garut, ya, menanam bukan padi tapi menanam cabai, bisa diperbesar. Nah, ya, oke. Nah, ini kebetulan tanamannya kentang. Ini adalah startup dan startup ini dia sudah 3 tahun, dia punya usaha sendiri. Waktu itu tanaman, tapi dia juga coba untuk tanaman kentang. Dia coba sendiri dengan menggunakan teknologi. Jadi mereka berbasis, jadi pengambilan keputusan berbasiskan data iklim. Setiap keputusan pertanian, mereka harus melihat data iklim seperti apa. Untuk lokasi lahan itu 950 mdpl di atas permukaan laut. Jadi waktu saya survei jam 11 siang itu berkabut gitu ya. Tanamannya waktu itu cabai. Itu kalau nanam cabai di highland area itu exposure terhadap jamur fitoptora itu sangat-sangat tinggi. Karena lembab, karena tebal. Yang bagus itu sebetulnya di lowland kalau cabai. Tapi dengan adanya ini yang dia lakukan adalah dia bikin sendiri, Pak, alat pengukur curah hujan, automatic weather station. Alat ini bisa menghitung ada 14 parameter iklim. Dan setiap 5 menit itu bisa dibelas. Ya, mereka record setiap 5 menit. Dan dipasang 3 hektar itu mereka pasang ada 2 titik. Mereka bikin sendiri, teknologi dari India. Jadi dia sempat beli alat dari India. Oh ternyata cuma gini aja, bikin sendiri. Mereka tidak gunakan data BMKG ya. Nah setelah itu mereka ada 5 tahun terakhir. Setelah dari data 5 tahun terakhir, mereka bikin forecast untuk 3 hari ke depan. 3 hari ke depan itu dari 14 meter akan ketahuan. Misalnya oke 3 hari lagi cuacanya akan begini, suhunya segini, tekanan udaranya segini, kecepatan angin segini, intensitas seperti ini. Dari data-data itu, dia dengan menggunakan LLM AI, dia convert kalau untuk tanaman cabai atau tanaman kentang, itu kira-kira akan muncul penyakit apa? Ya, akan ketahuan tuh. Oke, berarti nanti 3 hari lagi itu akan penyakit misalnya fitoptora. Nah, fitoptora, obatnya apa? Nah, muncul lagi dengan AI lagi keluar, berarti kalau gitu perlu bahan aktifnya A, B, C sebesar sekian mili, sekian mili, sekian mili. Di pasaran mereknya apa? Oh, mereknya ini. Mereknya ini. Ibaratnya kalau orang nanti akan ada flu, oh kalau gitu saya mesti makan paracetamol yang 5 mg. Kira-kira gitu ya. Belinya apa? Misalnya Panadol. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan device itu artinya petani udah bisa langsung begitu petani buka HP, petani tahu nanti akan ada kamu beli obat ini dosisnya ini. Itu yang dilakukan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah hasil produksinya kalau tetangga sebelah itu 3 ton, farm management ini dapat 8 ton. Karena dia melakukan pendataan 5 ton terakhir time series. Beliau bilang begini ke saya, ini saya baru dapat. Kalau biayanya untuk memenuhi tadi teknologi sama kalau biaya itu dia naiknya berapa? oh saya nggak dapat informasinya kalau biaya. Tadi pakai yang biasa dapat 300, biayanya mungkin cuma Oh iya. yang ini masih visible yang bisnisnya. Hitungan dari sisi hitungan bisnis selama ini menurut beliau sih masuk. Masuk. Karena apa? Karena dia bisa melakukan penghematan dalam hal apa? Pada waktu dia akan melakukan, dia kan harus membuat planning ke depan. Dengan dia tahu kira-kira seperti apa, memang akan ada ongkos untuk teknologi, dia masukkan. Ya. Kemudian yang dia bisa hemat adalah penggunaan pestisida dan lain-lain bahan-bahan chemicals itu. Karena apa? Dia tidak membeli yang tidak perlu.
efisiensinya jadi bisa tinggi. Selain itu yang dia lakukan uji tanah ini sangat dilakukan oleh petani di Indonesia. Setiap kali mau menanam itu uji tanah. Kenapa? Itu untuk menentukan kandungan gizi, kandungan unsur hara tanah apa. Jadi waktu ingin mencampur pupuk itu memang sesuai dengan kebutuhan, jadi pas, nggak kelebihan. Kalau petani kita kan jangan begitu. Ya. Dan kalau memang mau uji tanah, beberapa farmers saya tanyakan, mereka harus bawa dulu karena case-nya itu ya, entah itu ke IP lah, entah itu kemana lah, butuh waktu berapa lama? Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Dia menggunakan teknologi dari India, 5 menit keluar dalam bentuk digital kan. Jadi natrium, NPK-nya berapa, fosfornya berapa, kaliumnya berapa, itu dalam bentuk angka. Jadi tinggal gampang aja untuk campurnya gitu lah. Nah, itu sangat-sangat mereduce mereka punya cost. Dari sisi operasional berkurang, volume panen bertambah, otomatis kan dengan luasan hektar yang sama. Ya, jadi walaupun memang ada peningkatan biaya, tapi saya rasa secara overall itu jauh lebih menguntungkan. Lalu yang saya baru dapat info ini 3 minggu yang lalu nih, Prof. Kebetulan waktu datang ke kantor, ini Pak, ini kayaknya ada yang ini tren di bulan hujan dari Maret, April, dari Mei, Juni, Juli, ya, dari 2016. Dan ternyata di 2025 trennya biasanya kan Mei, Juni, Juli itu jumlah curah hujan menurun. Tapi di tahun ini itu malah naik. Ini terjadi anomali. Kacang kecamatan kan luasnya, area luasnya. Area luasan sebetulnya area luasan hektar. Luasan 3 hektar. Di stasiun cuaca yang khusus di Kacang berarti yang ini. Stasiun cuacanya itu yang beliau untuk gunakan, beliau punya bikin sendiri. Oh, jadi ini sendiri juga sih. Beliau bikin sendiri. Nah, beliau bikin sendiri untuk pas yang di daerahnya dia ini ya. Ya, jadi data ini adalah data yang localized, dan kalau BMKG kan itu kan mungkin datanya areanya kan sangat luas. Kalau apalagi kalau pakai satelit itu kan harus dikalibrasi begitu ya. Kalau ini kan memang data yang diterima oleh tanaman kayak itu. Masalahnya di Indonesia itu kan terlalu banyak awan, jadi itu harus perhitungan juga kan. Itu harus dikalibrasi gitu, karena jumlah curah hujan hitung sendiri ya. Dia hitung sendiri dengan alat sendiri, jadi saya rasa ini jauh lebih akurat. Iya. Ya. Jadi curah yang turun ke tanah, yang turun ke itu sama dengan yang turun ke tanaman itu. Yang tadi kan kayak mangkok itu kan kalau ini tapi diukur berapa. Oh iya, iya. Bukan hanya sekedar curah hujan. Ya. Ini kan tidak curah hujan, tapi ada intensitas matahari. Oh iya, iya. Jadi itu adalah dari curah hujan yang agak ini ya. Ini yang sebelah kanan itu adalah khusus di bulan Mei kalau nggak salah ya. Oh, oke. Jadi terjadi anomali, akibatnya apa? Dampaknya di gambar slide. Kalau pencet begini. Tapi maksudnya, nah tanaman kentangnya yang harusnya tidak busuk jadi busuk. Ya, dampaknya sampai ke sini. Itu cuma tanda kutip ya, gara-gara di bulan Mei dari bulan mereka kan sebelumnya sudah bikin perhitungan, Prof. Saya nanam tanggal sekian supaya nanti waktu lagi panen itu tidak ada hujan. Kalau nanam kentang, celakanya kalau nanam kentang, kalau panen itu pas lagi hujan deras, wah itu sudah besar, harganya akan jatuh karena merusak kualitas. Jadi sebetulnya dirancangkan dari awal, dirancang dengan hati-hati, waktu lagi panen, hujannya berkurang, itu waktu yang paling pas. Ternyata malah, ini real case. Ya akibatnya memang sih masih dapat untung, yang tadinya mungkin untung 200 juta, untungnya cuma 100 juta, tapi masih untung. Cuma untungnya berkurang. Mungkin itu kali yang bisa kami sampaikan, Prof. Jadi mohon maaf kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya itu kan begitu saya masuk, terus saya agak pusing lihatnya. Tabel, angka, saya udah lama sekali nggak lihat seperti itu. Oh, mudah-mudahan ini
tidak terlalu membuat ngantuk, mudah-mudahan ini seperti anggaplah seperti cerita lah gitu ya. Tapi yang saya bawakan itu lebih kepada real case dan kira-kira ini berikut apa yang akan kita lakukan. Kami masih baru mulai. Ini pun belum banyak diterapkan. Ada satu company yang sudah menerapkan HARI-3, tapi juga mungkin saya nggak tahu alasannya, tapi akan ada alasan teknis. Tapi memang ini ilmu yang masih baru, jadi sama-sama industri juga kita masih belajar. Kalau kita sudah punya produknya pun, tantangan terbesar bagaimana kita jualnya. Terlalu banyak kita bikin produk tapi nggak bisa jual di rumah. Ibaratnya bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, waktu kita memiliki anak, 9 bulan anak lahir. Tapi setelah tanggung jawabnya kan berpuluh-puluh tahun kan. Tanda kutip ya Bro, bikin anak sih gampang. Tapi membesarkannya itu yang luar biasa susah. Iya. Ini sama, bikin produk tuh kita tinggal kopas. Banyak kok referensi dari luar. Tinggal tanya ke ChatGPT itu keluar kok semua. Terus kalau sudah ada, nah ini yang jadi tantangan. Memang ini kita masih belajar bersama tim industri, makanya sampai aspek juga industri. Makanya sangat senang bisa ada kerjasama dengan akademisi, mudah-mudahan bisa kolaborasi. Mungkin itu dulu Prof. Oke, dari saya. Makasih. Terima kasih Pak Yakub. Mungkin ada pertanyaan dari peserta yang di ruangan ini atau yang online? Oh ya, ini ada satu pertanyaan dari Tobi Lesmono. Yakub. Pertanyaan ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah skema HARI bisa diterapkan di komoditas non padi seperti perkebunan sawit, buah-buahan atau sayur-sayuran serta tanaman hias bunga? Kemudian pertanyaan kedua, data panen 5-10 musim tanam sering tidak akurat. Apa alternatif jika data historis tidak tersedia? Dan yang terakhir, bagaimana menetapkan faktor koreksi ke proyeksi panen, sama dengan variabilitas iklim ekstrim? Dulu ya. Itu sebenarnya oh ada. Kan bisa. Oke. Udah nggak apa-apa. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari nggak apa-apa. Bapak Wahyu ya. Pak Wahyu lebih. Mungkin boleh di-chat Pak dari perusahaan asuransi mana? Siapa tahu nanti setelah ini kita bisa petokkan lebih ini lagi ya. Tapi menjawab pertanyaan pertama, apakah skema HARI ini bisa diterapkan di komoditas non padi ya ada perkebunan sawit, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan sebagainya. Untuk komoditas yang lain itu sangat bisa. Apapun selama memang indikatornya jelas. Kalau tadi padi itu kan indikatornya kalau untuk panen kepada kilogram per hektar gitu ya. Kalau komoditas yang lain bisa jadi nanti bentuknya bukan kilogram per hektar. Bisa juga nanti untuk bisa rendemen dan sebagainya. Kalau perkebunan sawit itu kan hasil outputnya dasar setiap pohon katakanlah ton per hektar ya. Dari janjangnya itu dari buah sawitnya, buah-buahan juga sama, sawit juga itu kan dalam bentuk kilogram. Kalau dalam volume juga bisa. Mungkin nanti katakanlah ada suatu contohnya itu tanaman hias. Ada tanaman hias mungkin hasil akhirnya bisa dalam bentuk minyak atsiri misalnya begitu ya. Atau mungkin tanaman perkebunan itu kan dalam hasilnya itu bukan kilogram tapi kan dalam bentuk misalnya mililiter itu pun bisa. Cuma memang case-nya tentu untuk bisa menggunakan komoditi di luar padi tentu harus mengetahui juga budidaya padinya seperti apa, kita juga mesti tahu karakter tanaman padinya, rata-rata panen dan sebagainya. Terus yang kedua, data 5-10 musim tanam sering tidak lengkap, tidak akurat. Apa alternatif jika data historis tidak tersedia?
Ini yang memang menjadi tantangan yang tadi saya sampaikan di dalam slide. Kalau selama ini dari sisi asuransi Pak, kalau kita ingin membuat satu produk, tapi kita belum ada datanya, yang kita lakukan adalah kita menggunakan data komoditi atau objek yang lain yang kurang lebih sejenis. Misalnya data jagung tidak ada, atau data padi di situ. Tapi kalau memang ada data untuk yang jagung, nggak apa-apa dipakai jagung, kurang lebih mirip-mirip begitu. Cuma kesulitannya, tantangannya adalah kita bisa nggak mendapatkan data gitu. Atau kalau memang yang serumpun tidak ada, mungkin yang sesama tanaman yang lain, alternatif yang lain bisa juga dari negara lain, sebetulnya agak berbeda gitu ya. Contohnya kalau produktivitas padi di Indonesia dengan Vietnam pasti akan beda, dengan Kamboja dan Thailand pasti akan berbeda begitu. Tapi minimum itu akan jadi gambaran kita menggunakan nanti dilakukan kalibrasi data yang kalau kita gunakan data produktivitas padi misalnya di Vietnam sekian, berarti mungkin ada diskon 10% atau berapa itu nanti itu kan asumsi begitu ya. Coba mungkin yang paling bisa menjawabnya dari Prof nih, dari sisi akademisi. Kalau memang data tidak ada, kan saya yakin juga selama ini begitu ya, sangat sering terjadi. Mungkin gimana Prof, mau memberikan komentar dulu, silakan Prof. Dari ini aja dari. Baik, oke. Mungkin kalau saya kira sengketa ini beberapa soal itu mungkin Pak Yuntal kalau yang dari statistik mungkin sudah biasa menghadapi kenyataan. Karena katanya kalau statistik datanya sedikit, juga ada teorinya yang menggunakan small size, kalau datanya banyak jadinya data, tapi kalau datanya nggak lengkap juga incomplete data juga ya ada outlier juga. Jadi memang dalam keadaan ada data tadi nggak lengkap atau incomplete juga ada beberapa solusi yang memang mestinya diberikan tergantung tadi makanya untuk apa istilahnya mau kan ada orang mungkin ya udah yang pasti yang nggak lengkap buang aja, tapi kalau mau diadakan juga ada cara-caranya untuk mengestimate atau memprediksi yang nggak ada tadi. Nah memang dalam keadaan problem yang data masih sedikit, memang ini selama ini yang gara-gara sudah era big data, kayaknya yang small size sudah banyak yang meninggalkan. Jadi yang pada saat beberapa kali tadi yang dari yang Pak Jakob baru dikenalkan kan baru eksperimen di Cikajang gitu ya. Jadi datanya saya yakin juga masih ya tadi ada cerita 3 ton jadi 8 ya. Bayangkan kan orang langsung oke, saya tertarik itu kan. Apakah cukup itu sebagai besok kalau di enlarge jadi artinya dimasalkan, apakah jadi juga akan memberi jaminan itu. Nah ini kan salah satu yang kayak seperti kalau dulu saya ingat Mas di PT Kereta baru dibuka jalur kereta api ke sana. Apakah ini benar mau dibuka bahwa besok akan menguntungkan? Itu kan berarti kita baru punya data yang sedikit. Nah tadi Mas Jago sempat mengatakan bahwa mungkin belajar dari komunitas lain. Sebenarnya kita mencari padanan-padanan untuk karena kita nggak punya data itu. Nah ini juga secara di satu pun kita bisa melihat perilaku di apa tadi yang mungkin kalau bisa untuk membuat, tapi juga yang ini dengan eksperimen yang tadi baru dari startup yang mencoba langsung lonjakannya jauh sekali. Makanya pertanyaan saya apakah untuk itu biayanya cukup besar apa enggak? Dan apakah cukup untuk setelah itu mau dimasalkan itu pada project jadi real tadi yang mau dikomersilkan kan sebenarnya harus ada suatu gap yang harus dicek juga kan itu. Memang ini menurut saya apa yang sering saya katakan antara tadi sering bahasa sederhananya kalau orang teori dikasih realita biasanya ngantuk, kalau orang praktisi dikasih teori jadinya karena membayangkan apa itu tadi rumus-rumus itu mau dipakainya. Mungkin tadi Pak Jakob pertama masuk juga lihat Pak yang dari rumus-rumus ya, wah saya jadi pusing gitu. Mungkin dari yang teori cerita realita kadang jadi bisa menarik, bisa juga jadi agak atau mimpi masalahnya tadi kan, memimpikan banyak sesuatu yang. Kami katakan dari yang saat ini penghadapan saya kali ini saya kira mayoritas kalau yang di audiens ini kayaknya dari yang background memang yang statistik, mungkin juga yang aktual, tapi juga yang mungkin di konsultan atau yang di industri, mungkin beberapa background juga. Maka harapan saya tadi yang Pak Yakub memberi pancingan untuk
adanya jadi interaksi minimal kalau yang di akademisi adalah kita punya masa S1 yang sering menguji coba mau skripsi kan nyari topik aja pusing topiknya apa gitu kan daripada nyari ini sudah ada kasus-kasus kan yang bisa dibangun itu komunitasnya mau ganti-ganti ya silahkan bisa juga pakai data luar. Nah memang salah satu yang sekarang pusat data yang paling besar yang sering saya pakai juga adalah punyanya Kaggle. Itu data apa aja ada itu. Dan mereka juga untuk komputasinya sekarang juga nyiapkan. Ya. Ini yang saya nggak tahu data-data itu nggak yang ambilnya dari mana, tapi dibanding kalau kita maaf aja, kita punya database, ya itu kadang mungkin kadang data tidak sedetail yang di. Juga kalau kita ambil dari data di eksperimen juga mahal kan itu kalau kita harus pengadaan data itu. Nah, monggo nanti dari ini saya kira Pak Yakub nanti untuk tidak selalu harus diselesaikan hari ini, tapi ini sebagai bisa kita tadi beberapa pertanyaan itu malah jadi tantangan kita untuk terutama yang di statistik berarti bagaimana pengembangan metode-metode statistik yang dalam rangka mengantisipasi tadi datanya sedikit, datanya tadi nggak ada masih ada itu sudah tantangan-tantangan yang memang harus kita hadapi itu. Terus sisi aktuaria yang tadi kan ada pilihan mau yang non parametrik sama apa tadi yang parametrik yang itu juga suatu tantangan. Terus area yang tadi digunakan sampling itu juga pasti perlu menjadi tantangan juga itu. Monggo nanti apa saya kira setelah dari yang nanti Pak Yakub ini saya kira menimbulkan banyak hal. Nanti kita lanjut aja dulu ke pertanyaan yang lainnya. Nanti mungkin kalau ada hal yang menarik yang bisa kita jadikan inspirasi untuk melanjutkan perjalanan bagi yang S1 mau skripsi, yang S2 mungkin juga mau tesis, yang S3 mau mengembangkan metode-metode baru yang mungkin saya kira perlu jadi tantangan ke depan. Mungkin itu dulu saja sementara Pak Yakub. Nanti mungkin ada yang untuk Pak Yakub. Ya, ada yang tadi satu lagi nomor 3 itu tentang faktor koreksi begitu ya. Kalau tadi yang digunakan itu kan 30%. Nah sebetulnya kalau memang mau menggunakan 20 itu bisa. Ini tinggal sejauh mana tingkat kepercayaan kita terhadap kemampuan hasil panen untuk di musim berikut sih. Ya. Kalau misalnya begini, anggap tadi 70% kita hanya menjaminkan 70%. Jadi total kan 6, jadi 4,2. Jadi sebenarnya untuk yang 100 orang ini, ya sebetulnya kami berharap ke depannya adalah jangan sampai di 6,2, jangan sampai di bawah 4,2, tapi dia harus mencapai di atas 6. Kalau mereka sudah bisa mencapai di atas 6, artinya kan berharap yang 100 bisa mencapai di atas 6, yang lain, yang 400 yang belum ikut program, itu bisa melihat bahwa ini bisa di atas 6 loh. Kami berharap ini nanti bisa di scale up ke yang 400 yang lain. Supaya nanti hasil panen dia tidak 6 ton lagi. Tapi panen malah menjadi 7 ton, jadi makin tinggi. Jadi tujuannya kita bicara itu kan jangka panjang. Artinya angka ambang batas itu nanti akan bergerak terus. Kita semakin tinggi ambang batas, otomatis kan berarti produktivitas semakin tinggi. Dan juga faktor koreksi bisa jadi akan berkurang. Yang tadi 10%, wah sekarang mitigasi jauh lebih baik ya. Nah itu yang tadi saya sampaikan, saya sengaja lontarkan. Ini kan belum dihitung faktor ini. Alangkah baiknya kalau dihitung sebagai faktor yang pemberian yang positif. Jadi yang tadinya 30%, faktor koreksi menjadi 20%, syukur menjadi 10%. Apalagi kalau ditambah dengan teknologi AI segala macam begitu ya. Nah, dampaknya ke sana. Jadi memang itu pengaruh dari teknologi dan juga baik teknologi artinya dalam hal pertanian, tapi juga dari sisi teknologi untuk komputasinya begitu ya. Jadi ya komputasi begitu. Komoditas non padi yang diperhatikan luas lahan, tidak hanya luas lahan sih sebetulnya, tapi fokusnya lebih kepada luas lahan untuk menghitung nilai ininya ya, arealnya, yieldnya. Tapi kita upayakan supaya petani yang tidak masuk dalam program ini, dalam ekosistem, gimana caranya supaya bisa masuk, supaya yieldnya itu naik terus gitu. Ya. Itu yang saya rasa itu poin. Sebab kalau kita hanya berpatokan hanya kepada luas, kita tidak membantu meningkatkan produksi. 20 tahun ke depan produksi Indonesia yang tadinya 5 ton akan cenderung berkurang
Karena kita tidak bicara masalah mitigasi, itu malah cenderung berkurang. Karena perubahan iklim makin tantangan makin besar. Kalau kita nggak berubah susah. Adaptasi. Ya harus beradaptasi. Dan nanti ujungnya nggak ada asuransi yang mau. Nah, jadi kita membuat perubahan kayak ini supaya asuransi juga mau. Jadi dari 71 perusahaan berharap nanti minimum bisa 30 perusahaan yang menyiapkan produk, kan makin bagus begitu. Mudah-mudahan jawab pertanyaan Pak Wahyu. Oke, Institut Teknologi Kalimantan, Lima Aktuaria. Iya, betul. Oh, saya baru pernah dengar. Iya, di Kalimantan yang baru. Kalimantan apa ya? Kalimantan Timur intinya. Timur. ITK. Ya, ITK betul. Oh, oke. Karena ada ITERA yang di Oke. yang Lampung. Ya, oke. Ya, makasih banyak Pak Wahyu untuk ininya. Karangjuang, Kalimantan. Oke, ya. Terima kasih Pak. Adanya ke Prof aja. Kan nanti dijadikan ini untuk presi. Ya. Ini kalau saya dari terus saya hari ini. Iya, ya. Makan saya Rosa dari Magister Manajemen. Saya izin bertanya pada Bapak, apa ya, bagaimana cara asuransi itu dalam mengukur keberhasilan skema asuransi pertanian? Oke. Dalam mengukur keberhasilan itu kan macam-macam. Kalau kami dari asosiasi melihat begini. Kalau kita menggunakan angka 71 perusahaan, itu berapa yang membuat menyiapkan produk asuransi berbasis komersial dan berapa yang berbasis yang ada subsidi. Selama ini sejujurnya mungkin dari 4 atau 5 perusahaan asuransi itu dibantu oleh orang asing. Ada organisasi asing di belakangnya. Mereka membawa ide, membawa contoh produknya di Indonesia. Ini sudah ada di luar, silakan diterapkan di Indonesia karena di Indonesia belum ada. Gitu. Akhirnya, termasuk kami juga begitu dari ACA juga. Tapi waktu itu kami bikin sendiri produknya. Kita contek sana contek sini, ya berjibaku sendiri, berinisiatif sendiri, akhirnya keluar satu produk yang unik dan mungkin konsep yang kami punya di ASEAN mungkin satu-satunya menggabungkan antara kita nggak cuma jual cerita polis, tapi kita harus mendorong adanya mitigasi risiko dan integrasi. Dan kita paksa. Mungkin yang berhasil jadi produk ini kayaknya terus, karena saya lihat dulu beberapa, karena perusahaan ada gini, produknya banyak, atau hilang. Ya, makanya mungkin nggak cuan gitu. Iya itu. Artinya pada saat kita kayak tadi kan buat kreasi kan, bayanginnya kan oke lah dengan premi sekian, sayanya klaimnya mungkin jadi masih nilai gampangannya lah untuk berhasil dari mengkreasi produk. Nah itu kadang misalnya di produk yang sudah dicoba oleh ACA, ini saya teruskan lah nih kayaknya belum perusahaan atau malah kira-kira begitu. Ada itu kan, jadi ada evaluasi yang artinya wah kayaknya ini pernah diteruskan lah. Dan kan ada yang bilang kan, karena produk itu nggak saya jual lagi karena di samping mungkin bisa juga laku, tapi kok kayaknya rugi. Misalnya gitu, karena hitung-hitungannya masih belum merugikan, tapi dengan premi segitu dia ternyata cenderung negatif kan. Misalnya itu. Nah, itu ada. Nah ini kan di pertanian memang relatif kayaknya tantangannya masih besar kan, karena kita harus mungkin nyontek sana nyontek sini, tapi belum tentu kan pada saat di Indonesia jalan seperti mereka kan. Betul. Jadi sebetulnya pertama kalau menurut saya sih keberhasilannya pertama dari jumlah. Karena kan di industri keuangan itu kan ada yang namanya inklusi keuangan secara umum. Ada berapa banyak orang yang punya produk itu. Kalau inklusi kan kita udah bicara dia paham dan dia punya produknya. Seperti contohnya perbankan, mobile banking mungkin rasanya di HP ada lah gitu. Atau saya rasa yang inklusi yang paling besar dibandingkan dengan mobile banking itu adalah kayak pada Tokopedia, ya atau Gojek atau Grab gitu. Itu kan walaupun dia mungkin nggak punya akun di bank, tapi minimum dia dipaksa dibuka, jadi harus buka OVO misalnya, gitu ya. Artinya ada inklusi sangat-sangat tinggi begitu. Nah, yang kedua kita bisa lihat dari jumlah orang yang menjadi peserta asuransi, ya bisa menjadi berapa yang luas lahan yang sudah diasuransikan.
itu pun bisa. Bisa juga nanti dari sisi keberhasilan itu berhasil dalam arti produk ini memang diinginkan dan sustainnya tadi seperti Prof bilang. Artinya bisa tidak produk ini berdiri sendiri tanpa dibantu oleh pemerintah. Artinya tanpa ada subsidi. Kalau memang berhasil sendiri, itu artinya memang sudah sustain dan memang sudah dikatakan berhasil tanpa dibantu gitu. Ya. Dan kemudian juga berapa banyak komoditi yang bisa diasuransikan. Kalau komoditi hanya satu aja, saya surprise waktu melihat data jenis dari nomenklatur tanaman di Indonesia. Tanaman pangan itu sebetulnya tidak hanya sekedar padi, ada jagung, ubi pun itu cukup banyak, mungkin ada sekitar 10 sampai berapa belas. Nah, waktu saya buka hortikultur, yang di bawah hortikultur, ternyata itu termasuk buah-buah dan ada kurang lebih 250 jenis komoditi. Saya banyak banget gitu. Setelah itu masuk ke dirjen peternakan, rumput saja itu ada bisa sampai 6 sampai 8 jenis rumput yang bisa dibudidayakan dan bisa dikomersialkan. Jadi sebetulnya kalau dikatakan faktor keberhasilan, salah satu indikatornya itu harusnya tidak hanya satu jenis komoditi artinya tanaman, tapi bisa masuk ke peternakan, gitu ya, termasuk komoditi perkebunan gitu. Jadi ada tanaman pangan, ada tanaman hortikultur. Hortikultur termasuk yang tadi dalam diam ditanyakan bunga hias, itu pun bagian dari hortikultur. Bunga hias tuh sampai ratusan yang ada di Indonesia itu yang bisa dikomersialkan. Jadi banyak banget ya, jadi varietas itu. Terus dan yang penting bagi asuransi faktor penilaian kesuksesan adalah rasio klaimnya. Rasio klaim artinya bisnis ini menguntungkan atau tidak yang tadi oleh Prof ditanyakan. Ini menguntungkan dengan catatan dapat untung ya untuk perusahaan itu selama rasio klaim misalnya di bawah 75%. Artinya kan orang berasuransi kan terima uang premi. Seperti kita bayar BPJS, BPJS itu terima uang dari kita kan. Katakanlah BPS terima misalnya katakanlah 1 juta rupiah gitu. Terus ada keluarga kita yang berobat. Nah, kemudian klaim ke BPJS, dibayar ke BPJS. BPJS membayar misalnya sampai 750.000. Berarti kan masih ada 250.000 yang tidak dipakai. Anggaplah itu keuntungan untuk BPJS. Nah, itu 750.000 dibagi 1 juta kan 75%. Nah, kalau posisi itu berarti aman. Tapi kita bicara dari seluruh petani yang berasuransi. Jadi prinsip asuransi yang satu kena musibah, yang lain tidak kena musibah, ya. Jadi yang kena musibah itu mungkin katakanlah BPJS lah, gitu ya. Mungkin dia baru bayar katakanlah ikut 5 tahun, mungkin total mungkin dia baru bayar katakanlah 2 juta rupiah misalnya. Tapi begitu sekali sakit, masuk rumah sakit di opnam mungkin ongkosnya 20 juta rupiah. Dia keluarkan uang, tapi didapatnya misalnya 20 juta nih, benefit. Kita bisa beli barang di mana yang harga segitu kan? Nah, masalahnya uang cuma 2 juta. Berarti dia uang 18 juta lagi dan duit siapa? Duit orang-orang yang lain yang tidak kena musibah. Jadi prinsip asuransi itu the fortunate helps the unfortunate. Yang tidak kena musibah bantu yang kena musibah. Saya masih ingat kalau waktu perjalanan di Harian Kompas suka ada tuh dompet kemanusiaan Kompas gitu kan. Suka ada tuh, musibah di mana, gempa apa kan banyak tuh dompet ngasih sumbangan. Itu mirip, tapi bedanya memberikan sumbangan itu sebelum musibah. Ibaratnya bagi teman-teman Muslim, silakan Anda berzakat. Kebetulan kami ada kolaborasi dengan Basnas. Jadi pokoknya bayar aja zakat, kita nggak tahu siapa yang akan menerima. Ini sama seperti itu teman-teman. Jadi pokoknya ada uang preminya, silakan siapa yang tidak yang memang membutuhkan bisa gunakan uang saya. Jadi kembali ke yang tadi rasio klaim itu salah satu indikatornya kurang dari 75%. Sama kalau kita bicara scale up sebanyak mungkin ya mungkin sekian persen petani Indonesia sudah terasuransi, nah itu akan lebih cakep lagi. Sementara sudah sampai berapa persen? Kecil sekali profil.
sangat kecil, sangat kecil. Dan petani kan kita kan kebanyakan juga bukan karena inisiatif sendiri, tapi karena dipaksa. Dipaksa seperti misalnya kendaraan yang beredar di jalanan di Indonesia 90% itu sebetulnya kredit. Ya, jadi Orang yang beli cash itu sebetulnya mungkin cuma 10%. Ya. Bahkan termasuk mobil mahal pun ada yang Mercy, ada BMW, itu jangan salah loh. Itu pun mereka banyak yang kredit. Dan otomatis diasuransikan. Otomatis diasuransikan. Jadi berarti dipaksa. Apalagi kalau yang ambil KPR. Oh iya. Ambil KPR itu ada asuransinya. Bakaran. Masih ya sayang. Itu makanya ini bagian dari ya kampanye akuntansi. Kira-kira gitu, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ada lagi? Jadi kan selain mendapatkan klaim, itu kira-kira kontribusi apa yang dapat diberikan suatu perusahaan asuransi itu dalam mendukung ini petani untuk mengurangi apa atau meminimalisir risiko gagal panen. Oke. Rasanya kebanyakan asuransi dimanapun itu lebih pada biasanya gini, sebelum mereka menerbitkan polis asuransi, mereka akan cek dulu, diseleksi dulu layak atau tidak di asuransi, gitu ya. Perusahaan asuransi pun di seluruh dunia, mereka akan cek mungkin luasan lahannya berapa hektar, jenis tanamannya apa, mereka ingin menanamnya kapan. Bisa jadi kalau perusahaan asuransi di luar juga punya data-data mengenai weather forecast sendiri mungkin. Dia tinggal akses, oh berarti di 1 bulan ke depan itu akan ada badai, akan ada turun salju di sini, atau mungkin suhunya akan mencapai sekian. Suhu dalam kondisi yang seperti ini, yang cocok itu adalah tanaman apa? Mungkin, oh tanaman ABCD, nomor 1 sampai 5. Tapi yang nggak cocok itu mungkin nomor 10 sampai nomor 20. Bisa jadi. Nanti dari situ kan bisa di pairing kan. Kalau ada yang ingin mengasuransikan tanaman yang kodenya nomor 10 sampai 20, oke, diterima. Tapi yang tanamannya termasuk golongan sampai 6, oh enggak nih, ini nih riskan apa? Seperti cabai. Cabai itu sangat rawan dengan curah hujan yang tinggi. Karena pada waktu bunganya mulai keluar, itu rontok bunganya. Kalau bunganya cabainya rontok, ya nggak akan keluar cabainya. Tapi kalau kita bicara padi, ditanamnya di awal atau di fase vegetatif, itu perlu banyak air. Nah itu. Tapi berarti nanamnya kalau memang di musim hujan, kalau gitu padi memang banyak air. Jangan tanamnya padi gogo misalnya, nggak cocok. Tapi kalau nanti, oh nanti akan musim panas nih, gitu ya. Ada hujan. Kalau tak ada hujan itu kan berarti kan akan sangat jarang sekali air. Tidak ada teknologi apapun. Oh kalau gitu tanamnya varietasnya padi gogo. Jangan padi ceherang atau padi yang lain. Mungkin nggak mau orang, mungkin masih oke, saya belum tahu. Jadi nanti asuransi akan cek. Yang tidak berhasil diterima, biasanya asuransi harusnya memberikan alasan kenapa tidak diterima. Pak, karena ini risikonya tinggi, kami nggak bisa terima. Karena tidak ada unsur ini. Nah, semestinya kalau sudah mendapatkan alasan seperti itu, ya tanda kutip ya, akan kalau saya sebagai petani, oh ternyata gitu ya, mungkin pemikiran saya, oh kalau gitu saya cari asuransi lain yang mau. Atau mungkin, oh ya berarti saya masih kurang di sini ya. Ada dua respon. Umumnya begitu. Tapi di dalam roadmap yang dibuat oleh asosiasi, kita mengarahkan industri asuransi Indonesia pada waktu melakukan analisa risiko, kalau melihat ada yang kurang baik risikonya, kita beritahukan, Pak, ya ini kurang baik nih. Kalau mama bapak mau tetap mengasuransikan, ini harus ada perubahan. Misalnya, kita tahu ada satu farm management yang bagus. Farm management itu tanda kutip semacam korporasi, semacam koperasi yang mengelola kegiatan pertanian. Jadi dia punya akses ke toko tani, dia punya akses ke yang jual pupuk, dan dia punya orang-orang agronomis yang ahli di lapangan, itu farm management. Jadi itu petani sebetulnya sangat bantu mereka, sangat perlu bantuan mereka. Nah, ada kelompok petani yang nggak punya kemampuan itu, ya harusnya ditolak. Tapi saya kebetulan kenal para manajemen yang bagus, mengelola pertanian dengan efisien, ada mitigasinya. Kamu gabung ke sini ya, supaya yang usahanya kamu itu yang tadinya risiko tinggi bisa ditekan
pengetahuan dari si fund management yang bagus ini. Paling itu yang bisa dilakukan yang memang kelihatannya untuk para petani di Indonesia begitu. Itu sih. Yang kedua, dipaksa tanda kutip berbicara dengan si investor. Petani biasanya itu perlu investor, Pak saya perlu ini, perlu pendanaan. Nanti kalau pendanaan si investornya bilang, karena kadang juga ada satu klien begitu, dia cari kami karena apa? Karena investor itu minta ada asuransi, semuanya udah oke, semuanya sudah oke. Investor kan karena gini, saya punya uang, saya ingin berinvest di sini, tapi saya pengen garansi dong uang saya kembali. Nanti kalau memang kamu kena penyakit, kena serangan hama tikus, terus gagal panen, kan nggak mungkin saya menyalahkan si tikus, gitu kan? Biasanya kalau gitu kan pasrah, ya udah pasang badan aja. Kalau Pak, kalau mau dipenjara ya udah. Tapi buat investor kan, yang penting duit saya balik lagi. Nah, salah satu caranya apa? Harus ada asuransi. Itu beberapa kali seperti itu, Prof. Jadi akhirnya jadi ada beberapa sisi untuk mendorong petani untuk bisa memperbaiki risikonya. Ya salah satunya tadi dengan cara yang nice, dengan cara yang soft, kita saran gabung ke fund management yang bagus. Tapi nanti kan tergantung egonya ya. Nanti kalau dia bergabung dengan si fund management, itu fund management bisa gini. Tapi memang petani harus berbesar hati. Katakanlah 100 orang petani, oke, gabung dengan satu koperasi begitu, koperasi tani, yang sudah punya sistem, sudah punya SOP, jadi dia harus menanggalkan egonya. Biasanya mungkin selama ini dia nanam harus lihat kalender. Mungkin kalau di Jawa masih ada tuh hari baik, bulan baik, kan ada sih dulu kita apa yang untuk memandu ini ya, tanggal. Nah itu jadwal tanam. Nah, jadwal tanam. Tapi itu kan dibikin 100 tahun lalu, Pak. Belum ada climate change. Kalau udah ada climate change kan udah nggak berlaku lagi gitu kan. Nah, artinya dari situ mau dia yang mungkin selama ini menggunakan cara tradisional harus menanggalkan egonya. Oh ya udah, saya ikut yang baru, terus juga yang tadinya saya punya tanah, tapi di situ saya status sebagai pekerja, saya sebagai buruh. Jadi saya akan terima upah, karena ada yang begini, lahan saya boleh disewa. Saya punya lahan, ya udah saya sewakan ke fund management, saya dapat duit sewa dong. Ya, satu musim saya dapat duit sewa. Yang kedua, saya jadi buruh di sana, pokoknya disuruh apapun saya kerjain, tapi sesuai dengan SOP. Nah itu nanti saya dapat duit lagi yang kedua dari upah buruh. Nah kalau memang ternyata negonya bagus, lahan saya subur banget nih. Kalau gitu gini, sama satu lagi, kalau nanti misalnya panennya berhasil, aku kebagian dong bagi hasil kalau untuk. Jadi petani dapat 3 sumber penghasilan. Dibandingkan kalau tanahnya dianggur,kan seperti itu, atau dia kelola sendiri, risikonya tinggi, risiko gagal panen karena apa? Karena dia nggak dapat ilmu mengenai mitigasi. Kira-kira bisa menjawab, Pak? Ya. Terima kasih banyak kami sampaikan pada Pak Jakob. Materi yang menarik sekali dan wawasan kita semua terkait dengan pengembangan asuransi pertanian di Indonesia, dan tentu saja memberi peluang berbagai metode pemecahan masalah terkait asuransi pertanian. Sebelum kami menutup sesi terakhir ini, kami mohon Profesor Andi dapat menjelaskan secara umum. Ini tanda-tandanya. Oke. Praktis ya. Banyak bro. Ya, dan banyak ya Prof. Boleh kita ini harusnya di gambarnya di foto bersama ini. Oh ya, biar ini loh. Mas ini pasang murni ini. Oke, ya, harus baca. Sekarang harga emas turun di partai yang sudah
Pada akhirnya saya diberitahukan setelah itu wawancara dari seluruh panitia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan selama saat ini. Dan tak lupa kepada para narasumber dan peserta kami mengucapkan terima kasih Yang pertama, atas waktunya dan sampai bertemu kembali di live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita lahir 55, Sertifikat peserta nanti dikirimkan itu sekitar tahun 52. Oh, kemarin cuma ya. Oh, juga ITB lebih tua. Oh, kita jangan ITB, tapi kalau untuk universitas kan yang paling tua, oke.